안녕하세요. 파생금융상품연구 9주차 강의를 시작하도록 하겠습니다. Hello, welcome to the 9th week class of Financial Derivatives. 자, 지난 시간까지 블랙숄즈 모형 이용해서 계산하는 이야기를 했었는데, 이번 시간부터는 옵션을 이용한 차익 거래, 옵션 관계 지난번에 그 선물 이야기를 할 때도 마찬가지였지만, 그죠? 선물과 관련되는 어떤 식을 증명을 할 때 증명 과정에 이 차익 거래 개념이 사용이 됐었죠. 옵션도 마찬가지예요. 옵션과 관련되는 관계식을 증명을 하는 과정에서 차익 거래가 등장을 하게 되는데, 선물에 비해서는 굉장히 복잡한 많은 식이 등장을 하고, 그걸 증명하는 과정에 그 차익 거래도 선물에 비해서는 상당히 복잡한 그런 차익 거래를 해야 될 거예요. 그래서 선물과 선도를 비교를 해보면, 선물 선도와 이 옵션을 비교를 해보면, 선물 선도에서 그 양 당사자 간의 의무만 지고 있었던 그 계약이 선도 선물이었는데, 그죠? 그 두 당사자 중에서 어느 한쪽에 권리를 주는 게 이제 옵션이었잖아요, 그죠? 그래서 사는 쪽에 권리를 주는 게 콜 옵션이고, 파는 쪽에 권리를 주는 게 풋 옵션, 이렇게 했었는데, 그렇게 단순하게 조그만 차이가 났음에도 불구하고 뒤로 갈수록 점점 복잡해져요. 그래서 가격 계산하는 것만 하더라도 선도 선물 같은 경우에는 선도 선물의 가격 계산하는 공식이 굉장히 단순했었죠. FT는 ST의 미래가치로 이렇게 단순하게 단순한 형태의 식을 이용해서 계산을 했었는데, 옵션 같은 경우에는 블랙숄즈 모형이라는 굉장히 복잡한 모형을 이용을 해서 콜옵션 가격과 풋옵션 가격을 계산해야 되는 그런 상황이 됐었죠. 마찬가지로 이 차익 거래 관련해서도 선도 선물에서는 차익 거래가 딱 두 번 등장했었죠. F 라지T가 S 라지T다. 그죠? 만기의 기초자산의 시장 가격이 만기의 그 선물 가격하고 똑같다라는 그걸 증명하는 과정에서 한번 차익 거래가 등장을 했었고, 그 다음에 그 선물 가격은 기초자산 가격의 미래가치로 계산이 된다. F 스몰 t는 S 스몰 t 곱하기 2의 R 타우라는 이 식을 증명하는 과정에서 이 차익 거래가 한번 등장을 했었죠. 옵션의 경우에는 그거보다 훨씬 다양한 관계식이 존재하고, 그걸 증명하는 과정에서 훨씬 많은 이 차익 거래를 이용을 하게 될 거다라는 걸 미리 알아뒀으면 좋겠습니다. Okay, until the last class, we talked about how to utilize the Black-Scholes model in pricing call options and put options, and we have exercised a lot, right, by solving lots of problems. Starting from this week, we will discuss arbitrage trades using options. Just as we have introduced the arbitrage trade in proving the mathematical relationships regarding forward and futures, right? Forwards and futures. We will introduce the arbitrage trade in proving the relationships related to the call options and put options. And unlike the forward and futures, we will encounter lots of relations related to options. So we will encounter lots of proofs that include arbitrage trades, and it'll be much more complicated than the cases of forwards and futures. You know, options are nothing but just a simple modification of forwards and futures, right? In case of forwards and futures, both parties had obligations to follow the contracts, right? However, in case of options, they were just invented by modifying the obligation of one party to the right of one party, right? So in case of forwards and futures, both parties of the contract had the obligations to follow the contract. However, in case of options, one party come to have rights to exercise the option, and the other party still had the obligation to follow the contracts, right? That small difference makes the situation more complex as time goes by. As we have already dealt with,
in case of forwards and futures, it was quite simple to determine the futures price and the forward price because forward and futures price was determined as the future price of the underlying assets, right? The future price of the underlying asset. It was quite simple to determine the futures price. However, in case of options, we needed to have a very complicated mathematical model called the Black-Scholes model that we have exercised until last week, right? And likewise, in case of arbitrage trades, using options, we can think of more various arbitrage trades. So I think it'll take at least 2 to 3 weeks to cover all the arbitrage trades and option relations. 자, 첫 번째로 우리가 다룰 그 옵션 관계식은 풋콜 패러티라는 거예요. 풋콜 패러티. 스몰 t 시점에서의 가격이 ST인 자산을 기초자산으로 하고 만기가 라지 t 시점이고 행사 가격이 K이고 스몰 t 시점에서의 옵션 가격이 각각 CT와 PT인 콜옵션과 풋옵션에 대해서 연간 이자율이 R일 때 기초자산과 옵션 가격들 간의 무차익거래 상태에서 이러한 관계식이 성립한다. 이러한 관계식이 성립한다. 이걸 풋콜 패러티라고 해요. 풋콜 패러티. 요거는 이제 풋옵션, 그러니까 이 이름만으로 보면 풋콜 패러티 그래가지고 풋옵션하고 콜옵션 사이의 가격 관계인 것 같지만 정확히 이야기하면은 이 옵션과 관련되는 가격이라는 이름이 붙어 있는 그 변수들 간의 관계를 뜻해요. 그러니까 옵션과 관련되는 가격이 뭐가 있습니까? 기초자산 가격이 있고 그 다음에 옵션의 행사 가격이 있죠. 그래서 요 네 가지 가격의 관계를 나타내는 식이 바로 이 풋콜 패러티라고 하겠다. 거기다 부가적으로 이자율과 만기까지 남은 기간이 들어가서 옵션과 관련되는 모든 변수들이 다 등장한다고 보면 돼요. 뭐 빼고? 시그마만 빼고. 블랙숄즈 모형에서 블랙숄즈 모형 계산을 할 때 시그마라는 게 도입이 됐었잖아요. 기초자산의 위험을 나타내는. 그래서 그거를 우리가 계산하는 방법까지 다 해가지고 지난 시간에 다뤘었는데 그 시그마를 제외하고 그거는 블랙숄즈 모형에 이제 국한된 변수이기 때문에 일반적인 그 옵션과 관련되는 변수는 아니고 블랙숄즈 모형을 계산하기 위한 변수였죠. 근데 그걸 제외하고 나머지 변수들이 총동원돼 가지고 그놈들의 관계를 나타내는 식이 바로 이 풋콜 패러티가 되겠다. 그래서 기초자산의 가격 ST, 그 다음에 풋옵션 가격 PT, 그 다음에 콜옵션 가격 CT, 그 다음에 행사 가격 K, 그 다음에 이자율 R, 만기까지 남은 기간 타우, 요놈들의 관계가 설정이 되어 있는 그 식을 풋콜 패러티라고 한다. 풋콜 패러티. 그래서 풋콜 패러티는 이렇게 생겼는데 기억하는 방법은 되게 쉬워요. 스페이스라는 단어 알죠? 스페이스. 그죠? 우주 혹은 공간이라는 의미의 스페이스. 그 스페이스에서 모음을 빼. 모음이라고 하면 아, 에, 이, 오, 우 이런 게 모음이죠. 자음은 뭐 기역, 니은, 디귿, 리을 한국어에서 그죠? 뭐 그런 게 자음인 거죠. 그죠? 그래서 영어에서는 뭐 뭐 이런 거 있잖아요. 이런 거 그런 게 다 자음이고 아, 에, 이, 오, 우 이런 계열들 그런 것들이 모음인데 그 스페이스라는 단어에서 모음을 빼 SPACE에서 A와 E를 빼고 모음을 뺀 자리에 마이너스와 이퀄을 집어넣어요. 마이너스와 이퀄을 집어넣어. 그러면 그리고 나머지는 다 플러스로 메꾸는 거죠. 그러면 ST 더하기 PT 빼기 CT는 그 다음에 저 우변 쪽은 K-R 타운데 이거는 curt라고 읽어요. curt. 그 다음에 가운데 마이너스가 들어간다는 것만 기억을 하면 되겠죠. curt에서 두자 끊어가지고 가운데 마이너스가 들어간다. 하이픈이 들어간다. 이렇게 기억을 하면 이 형태를 쉽게 기억할 수가 있다. 스페이스라는 단어에서 모음 부분을 빼고 모음 대신에 마이너스와 이퀄을 집어넣고 그 다음에 우변은 curt다. 그 다음에 가운데 마이너스가 들어간다. curt다. space curt다. space curt. 뭐 이렇게 기억을 하면 이 관계식을 쉽게 이해를 할 수가 있어요. 요거를 풋콜 패러티라고 하는데 풋콜 패러티에서 우리가 그 계산해야 되는 그러니까 관찰할 수 없는 변수가 뭐가 있습니까? ST는 관찰할 수 있죠. 기초자산의 가격이기 때문에 기초자산 시장에서 관찰할 수 있는 값이야. 그죠? ST, 지금 현재 시점의 기초자산의 시장 가격이라고 관찰할 수 있어요. K는 옵션 발행할 때 정하는 그 행사 가격이죠. 당연히 알 수 있는 거고. R, 이자율, 지금 관찰할 수 있는 값이고. 만기까지 남은 기간, 타우. 만기를 옵션 발행할 때 지금 정하는 값이니까 우리가 관찰할 수 있는 값이라고요. 그죠? 따라서 모르는 값은 여기서 PT하고 CT라고요. PT하고 CT인데 이 PT하고 CT는
블랙숄즈 모형을 이용을 해가지고 계산을 해야 되겠죠. 계산을 해야 되는데 만약에 블랙숄즈 모형을 이용을 해가지고 콜옵션의 가격인 CT만 계산을 해냈다. 만약에 콜옵션 가격인 CT만 계산을 해냈다. 라고 하면 CT 계산만 해내면 요 식에다가 풋콜 패러티에다가 대입을 하게 되면 PT도 요 식에서 계산을 해낼 수가 있겠죠. ST 알고 CT 알고 K 알고 R 알고 타우 다 아니까 요 식에서 PT를 계산을 해낼 수가 있다고요. 반대로 블랙숄즈 모형을 이용해 가지고 풋옵션의 가격인 PT를 계산을 해냈다 라고 하면 ST 알고 PT 알고 K 알고 R 알고 타우 아니까 CT를 쉽게 계산해낼 수가 있겠죠. 따라서 이 풋콜 패러티의 그 가장 기본적인 역할은 풋옵션과 콜옵션 가격 중에 어느 하나를 알 때 다른 하나를 계산할 수 있도록 해주는 게 이 풋콜 패러티의 역할이 되겠다라고 할 수가 있겠죠. 풋콜 패러티의 기본적인 역할은 콜옵션과 풋옵션 가격 중에서 어느 한쪽을 알 때 다른 한쪽을 계산해 줄 수 있도록 해주는 게 풋콜 패러티의 기본적인 기능, 역할 이런 거라고 할 수 있겠다. 그래서 이 풋콜 패러티는 가격, 그러니까 그 옵션의 가격을 결정하는 변수들 중에서 시그마 빼고 나머지 모든 요소들의 관계를 나타내는 관계식이라고 할 수 있다. 그래서 기억하는 방법은 좌변은 스페이스라는 글자에서 모음을 빼고 모음 대신에 마이너스하고 이퀄을 집어넣은 거고, 그 다음에 우변은 curt다. curt. 가운데 마이너스가 들어간다. space curt 이렇게 기억을 하면 쉽게 기억을 할 수가 있겠습니다. 요거를 한번 증명을 해볼게요. 지난번에 선물 가격 계산할 때 선물 가격은 기초자산 가격의 미래가치로 결정이 된다 이렇게 이야기를 했었는데 그거 계산할 때와 마찬가지로 만약에 등식이 성립하지 않는다고 생각하면 등식이 성립하지 않는 경우는 두 가지 경우죠. 부등식인데 좌변이 더 큰 부등식, 그 다음에 우변이 더 큰 부등식, 이렇게 두 가지 경우인데 두 가지 경우에 대해서 어떠한 차익거래가 발생을 해서 그 차익거래가 해소되는 과정에서 다시 우리가 원하는 이러한 식이 성립하게 되는지 그러한 과정을 보이는 형태로 증명이 이루어졌었죠. 이것도 마찬가지죠. 이것도 그런 형태로 증명이 이루어져요. 그 다음에 참고로 여기 E의 마이너스 R 타우라고 되어 있는 건 지금까지 뭐 계속 그렇게 하고 있긴 하지만 화폐 시간가치, 이 파생금융상품을 다룰 때 화폐 시간가치 계산하는 공식은 매 순간순간 이자 계산을 해서 1년에 무한대번 이자 계산하는 경우를 상정을 해서 그때의 화폐 시간가치를 적용을 해서 여러가지 이론적인 논의를 계속 진행하고 있죠. 그래서 스페이스 커트라는 저러한 식이 성립하게 되었다라는 걸 알고 있어야 되겠어요. 자, 증명을 해봅시다. 자, 만약에 저게 등식이 성립하지 않고 좌변이 더 큰 이러한 부등식이 성립했다고 해봅시다. 스페이스 커트에서 원래는 등식이 성립을 해야 되는데 등식이 성립하지 않고 저렇게 좌변이 더 큰 부등식이 성립했다고 합시다. 부등식이 성립했다고 합시다. 그럼 어떻게 돼요? 그럼 어떻게 됩니까? 왜 부등식이 성립했겠어요? ST와 PT는 고평가됐고 빼는 값인 CT는 저평가돼서 STPT가 고평가됐기 때문에 좌변이 커지고 그 다음에 빼주는 값인 CT가 저평가돼서 작아졌기 때문에 적게 빼서 좌변이 커지는 거죠. 그래서 STPT는 고평가됐고 CT가 저평가됐기 때문에 이러한 부등식이 성립했다고 판단할 수가 있다. 그러면 뭔가가 고평가되고 저평가되고 뭐 이런 사태가 발생을 했다는 이야기는 시장이 불균형 상태라는 뜻이죠. 그죠? 무차익 거래 상태하고 시장 균형 상태하고 똑같은 거라고 그랬잖아요. 그래서 뭔가가 고평가되거나 저평가됐을 경우는 시장이 불균형 상태이고 차익 거래가 발생할 수 있는 상태이다 라고 할 수가 있겠죠. 그래서 차익 거래가 어떤 식으로 차익 거래를 구성할 수 있겠습니까? 고평가된 놈은 비싸게 팔고 저평가된 놈은 싸게 사되 거기에 필요한 자금과 자산은 모두 빌려서 충당하는 방식으로 차익 거래를 구성할 수가 있겠죠. 차익 거래의 정의는 뭡니까? 추가적인 비용과 위험을 부담하지 않고 확실한 양의 수익을 얻을 수 있는 거래를 차익 거래라고 하고, 그렇게 해서 얻은 그 수익을 차익이라고 부른다고 했죠. 그래서 이 경우에는 지금 ST와 PT가 고평가되어 있고 CT가 저평가되어 있기 때문에 고평가되어 있는 놈은 비싸게 팔고, 그래서 기초자산은 비싸게 파는데 내 걸 팔면 안 된다 그랬죠. 빌려서 팔게 된다. 그래서 기초자산을 공매도 하게 된다. 기초자산을 빌려와서 팔게 되면 기초자산의 시장 가격만큼이 내 수중에 들어오겠죠. 그래서 현금 흐름이 ST라는 현금 흐름이 발생을 하게 되고,
그 다음에 PT 풋옵션 가격도 고평가가 됐죠. 근데 요거는 공매도할 필요가 없죠. 기존에 내가 갖고 있는 거를 사용을 해도 안 되지만 그렇다고 빌릴 필요도 없죠. 왜? 우리는 발행할 수 있으니까. 풋옵션은 발행할 수 있으니까. 그래서 풋옵션을 발행해서 매도를 해요. 그러면 풋옵션 가격인 PT가 내 수중에 들어오게 되겠죠. 그 다음에 CT는 저평가됐으니까 싼 값에 사는 게 좋겠죠. 그래서 콜옵션은 매수를 하게 된다. 그래서 그 가격을 지불하게 되면 마이너스 CT라는 금액이 발생을 하게 되는데, 요렇게 해서 요 세 가지의 거래를 하고 나면 돈이 우리가 모자랍니까 남습니까? 돈이 남습니까 모자랍니까? 남죠. 왜? ST 더하기 PT 빼기 CT 하면 현금 흐름이 ST 더하기 PT 빼기 CT인데, 요걸 하고 나면 이게 양수가 되죠. 양수가 되죠. 왜 양수가 됩니까? 우리가 위에서 시작한 부등식에 보면 좌변이 바로 요 세 가지 거래를 해서 발생하는 그 현금 흐름이죠. 그죠? 그래서 ST 더하기 PT 빼기 CT라는 현금 흐름이 되는데, 그 현금 흐름이 뭐보다 큽니까? KE-R 타우보다 크죠. KE-R 타우보다 크지. K는 뭡니까? 행사 가격. 양수죠. K는 행사 가격이기 때문에 양수고, E의 마이너스 R 타우, 이것도 양수죠. 왜? 지수함수는 음수가 될 수 없지. 지수함수의 그래프 잘 생각해봐요. 지수함수의 그래프는 양수에 항상 Y값이 항상 양수라고. X값이 음수이든 0이든 양수이든 관계없이 항상 지수함수의 Y값은 항상 양수라고요. 따라서 E의 마이너스 R 타우, 저것도 양수라고. 그럼 K도 양수고 E의 마이너스 R 타우도 양수고, 두 개를 곱하면 양수죠. 그래서 양수보다 더 크다라는 게 되죠. 뭐가? ST 더하기 PT 빼기 CT가 양수보다 크다라는 게 되죠. 양수보다 큰 수는 뭐죠? 양수지. 따라서 현금 흐름 ST 더하기 PT 빼기 CT는 양수가 된다. 즉, 요 세 가지 거래를 하고 나서 돈이 남는다는 뜻이죠. 돈이 남기 때문에 그거를 예금을 하게 된다. 거래 대금을 예금을 하게 된다. 얼마만큼? ST 더하기 PT 빼기 CT만큼 예금을 하게 되면 내 수중에서 그만큼의 현금 흐름이 빠져나가게 돼서 앞에 마이너스가 붙게 되죠. 마이너스 괄호 열고 ST 더하기 PT 빼기 CT, 이러한 현금 흐름이 발생을 하게 되겠죠. 자, 우리는 이 거래를 통해서 최종적으로 수익을 계산을 하고 싶은 거예요. 이 표 제일 밑에도 보면 수익이라는 게 나와 있잖아요. 이 수익을 계산하고 싶은데, 수익의 개념이 뭡니까? 수익은 어떤 거래를 할 때 발생한 권리와 의무가 생겼다가 사라질 때까지 발생한 모든 현금 흐름의 합이죠. 지금 그러면 스몰 t 시점에 요 거래들을 해가지고 어떠한 권리와 의무가 생겼는지를 살펴봅시다. 그러면 그것들이 생길 때 발생한 현금 흐름은 이미 요 스몰 t 시점에 발생한 요 현금 흐름들인데, 그것들이 사라질 때 발생한 현금들을 고려를 해서 다 더해주면 그게 바로 수익이 되겠죠. 자, 기초자산을 공매도 했기 때문에 기초자산을 나중에 되사서 갚아야 될 의무가 생기는 거죠. 그래서 기초자산을 되사서 갚아야 되는 의무가 있고, 그 다음에 풋옵션을 발행 후에 매도를 했다는 이야기는 풋옵션의 숏포지션을 취한 거죠. 그 이야기는 풋옵션 발행자로서의 의무가 있죠. 어떤 의무? 풋옵션 보유자가 어떤 의사결정을 하든지 간에 거기에 따라줘야 될 의무가 있는 거죠. 콜옵션을 매수했다는 거는 콜옵션을 들고 있다는 뜻인데, 그러면 어떻게 돼요? 기초자산을 만기에 행사가격 K에 살 수 있는 권리를 들고 있는 거죠. 그 다음에 거래대금을 예금을 했기 때문에 거래대금 예금한 거에 이자가 붙은 금액을 되찾을 수 있는 권리를 보유하게 되는 거죠. 그래서 그놈들이 라지 t 시점에 모두 사라질 때 발생하는 현금 흐름을 구해서 스몰 t 시점에서의 현금 흐름들하고 합치면 그게 바로 수익이 될 것이다. 먼저 거래대금 예금해 놓은 거를 인출을 해요. 그러면 거래대금 인출할 수 있는 권리를 사용을 해버리기 때문에 더 이상 그 권리는 존재하지 않게 되겠죠. 예금을 인출을 하면 얼마를 넣어놨습니까? ST 더하기 PT 빼기 CT라는 현금을 집어넣어놨으니까 거기에 이자가 붙어서 ST 더하기 PT 빼기 CT의 E의 R 타우라는 금액을 찾을 수가 있겠죠. 그 다음에 기초자산 공매도를 했으니까 기초자산을 되사서 갚아야 되겠죠. 그래서 기초자산을 재매수해서 상환을 하게 된다. 그러면 어떻게 돼요? 기초자산 가격을 시장에서 지불하고 사와서 내가 공매도를 할 때 나한테 빌려준 사람한테 되갚게 되겠죠. 그래서 그 기초자산을 시장에서 재매수할 때 지불하는
그 시장 가격만큼의 현금 흐름이 발생하겠죠. 그래서 마이너스 S 라지티라는 현금 흐름이 발생을 할 거고, 그 다음에 풋옵션, 우리가 풋옵션에 지금 숏 포지션을 취했잖아요. 그래서 풋옵션에 숏 포지션 취하면 발행자로서의 의무가 생기는데, 그 의무가 사라질 때 발생하는 현금 흐름이 뭡니까? 그 풋옵션에 숏 포지션 취했을 때의 페이오프죠. 풋옵션에 숏 포지션 취했을 때 페이오프는 뭡니까? 마이너스 맥시멈 0, K 마이너스 S 라지티죠. 마이너스 맥시멈 0, K 마이너스 S 라지티죠. 자, 우리가 그 지난번에 그 옵션의 페이오프 이야기를 하면서 어떻게 기억하라고 그랬어요? 콜 옵션에 롱 포지션 취했을 때 페이오프는 콜은 SK다, 콜은 SK다, 이렇게 기억하라고 그랬죠. 콜은 SK다, 콜은 SK다. 그래서 콜 옵션에 롱 포지션 취했을 때 페이오프는 맥시멈 0, S 라지티 빼기 K이고, 그죠? 숏 포지션을 취하면 거기 마이너스 1을 곱하는 거고, 풋 옵션의 페이오프는 K하고 S하고 순서만 바꾸면 된다 그랬죠. 그죠? 그래서 풋 옵션이기 때문에 콜 옵션에 롱 포지션 취한 풋 옵션에 롱 포지션 취한 페이오프는 콜 옵션에 롱 포지션 취한 페이오프에서 S하고 K만 바꾼 거니까 맥시멈 0, K-S 라지티가 되고, 우리는 풋 옵션에 지금 숏 포지션을 취했으니까 거기에 마이너스 1을 곱한 마이너스 맥시멈 0, K-S 라지티가 되겠죠. 마찬가지로 콜 옵션은 지금 매수를 했으니까 콜 옵션에는 롱 포지션을 취한 거예요. 콜 옵션에 롱 포지션 취했을 때는 페이오프가 콜은 SK, 콜은 SK, 맥시멈 0, S 라지티 빼기 K가 된다고 했죠. 맥시멈 0, S 라지티 빼기 K가 된다. 그래서 요렇게 되면 라지티 시점에서 모든 권리와 의무가 사라졌죠. 제일 먼저 이 거래 대금과 관련해서는 그 예금을 인출할 수 있는 권리를 사용을 해서 없어졌고, 그 다음에 기초자산 공매도한 것과 관련해서는 기초자산을 재매수해서 갚아버렸기 때문에, 상환해버렸기 때문에 공매도와 관련되는 의무가 사라진 거고, 그 다음에 풋옵션 발행자로서의 의무는 사라지면서 풋옵션에 숏포지션 취했을 때 페이오프가 발생을 했고, 콜옵션 매수하면 콜옵션과 관련되는 권리를 행사하거나 포기할 때 발생하는 현금 흐름이 콜옵션에 롱포지션 취했을 때 페이오프죠. 그래서 저만큼의 페이오프가 발생을 하면서 콜옵션에 롱포지션 취했을 때 갖게 되는 그 권리가 모두 사라지게 되는 그런 상황이 되는 거죠. 그래서 이러한 현금 흐름들을 모두 다 더하게 되면 그게 바로 수익이 될 텐데, 그래서 수익을 계산해 보면 요 네 가지 현금, 그러니까 스몰 t 시점에서의 현금 흐름은 다 더하면 0이 되죠. 0이 되죠. 스몰 t 시점에서의 현금 흐름은 ST 더하기 PT 빼기 CT 하고 빼기 괄호 열고 ST 더하기 PT 빼기 CT잖아. 그래서 ST 서로 상쇄되고 PT 서로 상쇄되고 마이너스 T 서로 상쇄되죠. 그래서 스몰 t 시점에서의 현금 흐름은 다 더하면 0이 되니까 뭐 고려할 필요가 없고, 라지 t 시점에서의 현금 흐름만 다 더하면 되겠죠. 그래서 수익을 계산을 해보면 ST 더하기 PT 빼기 CT ER 타우 빼기 S 라지 T 빼기 맥시멈 0, K-S 라지 T 더하기 맥시멈 0, S 라지 T 빼기 K 라는 게 수익이 되죠. 근데 요거를 좀 더 간단하게 나타내 보면 맥시멈 뭐 이런 게 나오니까 경우를 두 개로 나눠 봐요. S 라지 T가 K보다 작은 경우에, S 라지 T가 K보다 작은 경우에는 어떻게 돼요? 첫 번째 맥시멈에서는 S 라지 T가 K보다 작으니까 이 if 다음에 있는 이 조건에서 S 라지 T를 우변으로 이항해봐요. 우변으로 이항해보면 K-S 라지 T는 양수다 이런 게 나오잖아. 그래서 0하고 양수 둘 중에 큰 놈이기 때문에 첫 번째 맥시멈은 양수인 K-S 라지 T가 된다고요. 두 번째 맥시멈은 뭐가 됩니까? 두 번째 맥시멈을 계산하기 위해서 우리 if 다음에 나와 있는 이 조건 부분을 K를 좌변으로 이항을 해봐. 그러면 S 라지 T 빼기 K가 음수라는 게 나오죠. 그러면 S 라지 T 빼기 K가 음수이기 때문에 0하고 음수 중에서 큰 놈은 0이죠. 그래서 두 번째 맥시멈은 0이 된다고요. 그래서 첫 두 항 ST 더하기 PT 빼기 CT의 E의 알타우 마이너스 S 라지 T, 이거는 뭐 어떤 경우든지 간에 그냥 그 자신 그대로고, 맥시멈들은 첫 번째 맥시멈은 K-S 라지 T, 두 번째 맥시멈은 0이 되죠. 그래서 결국 요렇게 쓸 수가 있다. 첫 두 항인 ST 더하기 PT 빼기 CT의 E의 알타우 빼기 S 라지 T는 그대로 살아남고, 첫 번째 맥시멈이 K-S 라지 T가 되는데 앞에 마이너스가 있으니까 마이너스 괄호 열고 K-S 라지 T가 된다. 두 번째 맥시멈은 0이 되기 때문에 사라진다. 그래서 이렇게 쓸 수가 있고, 그 다음에 S 라지 T가 K보다 큰 경우에는 어떻게 됩니까? S 라지 T가 K보다 큰 경우, 마찬가지로 이 경우에도 첫 두 항 ST 더하기 PT 빼기 CT의
2의 알타우 마이너스 S 라지 T라는 저놈은 그대로 살아남고 맥시멈 두 개가 어떻게 되는지를 살펴보면 되는데 첫 번째 맥시멈을 살펴보기 위해서 if 다음에 있는 저 조건문에서 S 라지 T를 우변으로 이항을 해봐요. 그러면 K-S 라지 T가 음수라는 걸 알 수가 있겠죠. 그러면 첫 번째 맥시멈은 0하고 음수 중에서 큰 놈 이렇게 되니까 당연히 답이 0이 되겠죠. 그래서 첫 번째 맥시멈은 0이 되어서 사라지고 두 번째 맥시멈을 계산하기 위해서 이번에는 if 다음에 있는 저 조건문에서 K를 좌변으로 이항을 해봐요. 그러면 S 라지 T 빼기 K가 양수가 되지. 그러면 두 번째 맥시멈에서는 0하고 양수 중에서 큰 놈이기 때문에 양수인 S 라지 T 빼기 K가 답이 되겠죠. 따라서 첫 두 항 그대로 살아남고 첫 번째 맥시멈 사라지고 두 번째 맥시멈이 S 라지 T 빼기 K로 나타나게 된다. 그래서 ST 더하기 PT 빼기 CT 2의 알타우 마이너스 S 라지 타우 이 첫 두 항은 그대로 살아남고 첫 번째 맥시멈은 사라지고 두 번째 맥시멈은 S 라지 T 빼기 K가 된다. 이렇게 써놓고 보니까 첫 번째 식이든 두 번째 식이든 S 라지 T가 서로 상쇄돼요. 그죠? S 라지 T가 서로 상쇄된다고. 상쇄되고 두 경우 모두 똑같이 어떻게 돼요? ST 더하기 PT 빼기 CT의 2의 알타우의 빼기 K가 남아. ST 더하기 PT 빼기 CT 2의 알타우 빼기 K가 남는다고요. 두 경우 모두 똑같이 이렇게 되는 거죠. 따라서 경우를 두 개로 나눌 필요가 없지. 두 경우 모두 똑같이 이런 경우가 되니까 어떤 경우든 이렇게 쓸 수가 있는 거죠. 그래서 경우를 나눌 필요가 없이 이렇게 한마디로 ST 더하기 PT 빼기 CT의 2의 알타우 빼기 K라고 쓸 수가 있다. 근데 요 놈은 양수입니까? 음수입니까? 양수죠. 왜? 우리 이 증명 시작할 때의 저 제일 위에 있는 저 부등식을 잘 보세요. 부등식의 양변에 2의 알타우를 곱해봐. 부등식의 양변에 2의 알타우를 곱하면 좌변이 어떻게 돼요? ST 더하기 PT 빼기 CT의 2의 알타우가 되고 우변은 K가 되죠. 왜? 2의 마이너스 알타우 곱하기 2의 알타우 하면은 밑이 2로 동일하니까 2로 묶으면 2의 마이너스 알타우 더하기 알타우가 돼서 2의 영승이 돼서 1이 돼서 사라지죠. 그래서 저 부등식에 그 다음에 2의 알타우는 양수이기 때문에 부등식에 곱해도 부등식의 방향이 바뀌지 않죠. 그래서 좌변은 ST 더하기 PT 빼기 CT에 괄호 닫고 2의 알타우가 되고 우변은 K가 된다고요. 그 우변을 좌변으로 이항을 해주면 ST 더하기 PT 빼기 CT의 2의 알타우 마이너스 K가 양수라는 걸 알 수가 있어. 즉 우리 이 수익이라고 계산해 놓은 요 마지막 식이 ST 더하기 PT 빼기 CT의 2의 알타우 마이너스 K인데 이게 양수라는 걸 저 제일 위에 있는 저 부등식을 조금만 변형을 해보면 알 수가 있다고요. 그죠? 저 부등식의 양변에 2의 알타우를 곱한 다음에 우변을 좌변으로 이항을 해보면 ST 더하기 PT 빼기 CT의 2의 알타우 마이너스 K가 양수라는 걸 알 수가 있다고요. 그래서 우리 이 거래의 수익은 ST 더하기 PT 빼기 CT의 2의 알타우 빼기 K인데 양수값이야. 이러한 양의 수익을 얻기 위해서 내 돈 들어간 거 있습니까? 내 자산 들어간 거 있습니까? 없죠? 그 다음에 위험 부담한 거 있습니까? 없죠. 그리고 확실한 양의 수익을 실현을 했죠. 따라서 이러한 거래는 뭐다? 차익 거래다. 그리고 요때 이 차익 거래를 통해서 얻은 수익은 차익이다 라고 할 수가 있겠죠. 이러한 차익 거래의 기회가 존재하는 한 이러한 차익 거래의 기회가 존재하는 한 사람들이 계속해서 이러한 거래를 하게 될 것이고 그 과정에서 기초자산은 계속 공매도 될 것이다. 따라서 기초자산의 공급이 늘어서 기초자산의 가격은 떨어질 것이고 풋옵션은 계속 매도될 것이다. 그래서 풋옵션의 공급이 늘어서 풋옵션 가격도 떨어지게 될 것이다. 그 다음에 콜옵션은 계속 매수될 거기 때문에 콜옵션의 수요가 늘어서 콜옵션의 가격은 오를 것이다. 이렇게 볼 수가 있죠. 따라서 고평가됐던 놈 두 개는 떨어지고 저평가됐던 놈은 값이 올라서 결국 등식이 성립할 수밖에 없다라는 거죠. 지금 고평가되고 저평가돼서 부등식이 성립했는데 그게 해소가 되는 거지. 고평가됐던 놈은 값이 떨어지고 저평가됐던 놈은 값이 올라서 저 부등식이 등식으로 바뀌게 되고 저 부등식 하에서는 차익이 0원이죠. 차익이 0이지. 그죠? 저 등식 하에서는 우리 표 제일 밑에 있는 저 차익이 어떻게 돼요? 0이 되죠. ST 더하기 PT 빼기 CT의 2의 알타우 마이너스 K가 0이 되지. 그죠? 그렇잖아. 이 등식에다가 양변에 2의 알타우를 곱한 다음에 우변을 좌변으로 이항을 해봐. 그러면 ST 더하기 PT 빼기 CT의 2의 알타우 마이너스 K가 0이다 라는 게 되잖아요. 그래서 차익이 0이 된다. 따라서
요러한 표에 나타나 있는 이 거래가 더 이상 차익 거래가 아닌 거죠. 왜? 위험 부담 없고 비용 부담 없이 거래를 했더니 수익도 발생하지 않더라 라고 해서 더 이상 차익 거래가 아닌 게 되는 거예요. 그리고 투자자들도 더 이상 이러한 거래를 할 필요가 없게 되는 거죠. 따라서 무차익 거래 상태가 된다 라고 할 수가 있겠죠. 그리고 무차익 거래 상태에서 바로 저 등식이 성립한다 라고 이야기를 할 수가 있겠죠. 그래서 스페이스 커트가 성립한다. ST 더하기 PT 빼기 CT는 K-R 타우라는 식이 성립하게 된다. 물론 이 거래는 그죠? 개인은 할 수가 없다고 그랬죠. 개인은 할 수가 없다고 그랬죠. 왜냐하면 그 대규모 금융사들이 그죠? 증권거래소의 회원으로 등록되어 있는 대규모 금융기관들이 이런 거를 이 프로그래밍을 미리 해놓는 거죠. 그래서 기계적으로 이러한 사태가 발생을 했을 때 ST 더하기 PT 빼기 CT가 K-R 타우보다 커지면 이러한 거래를 하라고 프로그램을 해놓는 거죠. 프로그램을 짜놓는 거죠. 그래서 기계적으로 이러한 사태가 딱 발생을 하면 대규모의 자금을 동원해서 이러한 차익 거래를 해버리는 거예요. 따라서 이러한 차익 거래가 대규모로 여러 번 일어나게 돼서 1초 안에 이러한 기회가 사라지게 되죠. 따라서 개인 입장에서는 이런 거래를 하려고 기회를 노리고 있다가 이게 성립하는 거를 관찰을 해서 이제 증권사를 통해서 거래를 하려고 스마트폰을 켜거나 컴퓨터를 켜는 순간 이게 사라지고 없는 거죠. 1초 안에 모든 게 다 사라져 버리니까, 이 기회가 사라져 버리니까, 그죠? 그래서 개인은 할 수가 없는 거래다. 이런 거를 차익 거래라고 한다. 반대로 이번에는 부등호가 이쪽 방향으로 성립했다고 해봅시다. 그래서 우변이 더 커졌어요. ST 더하기 PT 빼기 CT보다 K-R 타우가 더 커졌다. 원래는 등식이 성립해야 되는데 등식이 성립하지 않고 우변이 더 커지는 저런 형태가 된 거는 왜 그렇겠느냐. ST와 PT가 저평가되어 있고 CT가 고평가되어 있기 때문에 ST, PT가 저평가돼서 좌변이 작아진 데다가 빼는 값인 CT는 고평가돼서 많이 빼버려. 그러면 좌변이 더 작아지겠죠. 그래서 좌변이 더 작은 저런 형태가 됐다고 할 수가 있겠죠. 따라서 뭔가가 저평가되거나 고평가되거나 이랬을 경우는 시장 불균형 상태고 차익 거래가 가능하다라고 했죠. 차익 거래는 추가적인 위험과 비용을 부담하지 않고 확실한 양의 수익을 얻을 수 있는 그러한 거래를 차익 거래라고 하고 그때의 수익을 차익이라고 한다고 했다. 그리고 차익 거래는 어떻게 구성을 하느냐 하면 저평가된 것들은 싼 값에 사들이고 고평가된 것들은 비싼 값에 팔되 내 자산과 내 자금을 들여서는 안 된다 라고 했죠. 빌려서 충당을 해야 된다. 자, 이 경우에는 지금 ST와 PT가 저평가되어 있고 CT가 고평가되어 있기 때문에 저평가된 놈은 싸게 사야죠. 그래서 기초자산은 매수를 해요. 매수를 하게 되면 기초자산은 저평가됐으니까 그러면 기초자산의 시장 가격만큼 지불을 하게 되겠죠. 그래서 마이너스 ST라는 현금 흐름이 발생을 하게 될 것이고 풋옵션은 저평가되어 있기 때문에 싸게 사들이겠지. 그래서 풋옵션을 매수를 하게 될 텐데 그래서 마이너스 PT라고 그러니까 풋옵션 가격을 지불하고 사니까 현금 흐름이 마이너스 PT라는 게 발생을 하게 되겠죠. 그 다음에 CT는 고평가되어 있으니까 비싸게 팔면 되겠죠. 근데 내 걸 파는 게 아니라 그죠? 빌려서 팔 필요도 없지. 발행을 할 수가 있으니까. 그래서 콜옵션을 발행해서 매도를 하게 된다. 콜옵션을 발행해서 매도를 하게 돼서 CT라는 가격을 받고 콜옵션 가격을 받고 요거를 발행해서 매도하게 된다라는 거죠. 그러면 요 세 가지 거래를 하기 위해서 발생한 마이너스 ST, 마이너스 PT, CT라는 금액은 합치면 양일까요? 음일까요? 이게 양이라는 의미는 요 거래를 하고 나서도 돈이 남는다는 뜻이고 이게 음이라는 의미는 요 거래를 하기 위해서는 돈이 모자란다는 거죠. 즉 돈이 더 필요하다는 거죠. 근데 그 돈을 내 돈을 들이면 안 되지. 차익 거래를 하려면 내 돈이 들어가면 안 되잖아. 그래서 만약에 이게 마이너스면 돈을 빌려와서 그죠? 돈을 빌려와서 이러한 거래를 해야 되겠죠. 돈을 빌려와서 이러한 거래를 해야 되겠지. 그래서 이게 플러스인지 마이너스인지를 살펴봐야 될 텐데 우리가 요 시작할 때의 부등식에 의하면 그죠? ST 더하기 PT 빼기 CT가 K-R 타우보다 작다 이렇게 돼 있잖아요. 양변에 마이너스 1을 곱해봐. 마이너스 1을 곱하면 마이너스 ST 마이너스 PT 플러스 CT가 크다 라고 되죠. 마이너스 1을 곱하니까 부등호 방향이 반대로 바뀌죠. 그 다음에 마이너스 K-R 타우 이렇게 되죠. 마이너스 ST 마이너스 PT 플러스 CT가 마이너스 K-R 타우보다 크다 이렇게 되죠.
요 부등식의 양변에 마이너스 1을 곱하면. 근데 우리가 원하는 현금 흐름인 마이너스 ST 마이너스 PT 플러스 CT라는 게 마이너스 K 마이너스 알타우보다 크다 이렇게 되는데, K는 양수고 E의 마이너스 알타우도 양수죠. 두 개 곱하면 양수인데 앞에 마이너스가 붙었으니까 음수라고. 그 음수, 그죠? 우변이 음수가 된다고요. 따라서 음수보다 크다 라는 결과를 얻게 돼요. 우리가 원하는 마이너스 ST 마이너스 PT 플러스 CT라는 현금 흐름의 합이 음수보다 크다 라고 된다고요. 음수보다 크다라고 하면 음수일 수도 있고 0일 수도 있고 양일 수도 있다고요. 그래서 요 세 가지 거래를 하고 나서 발생하는 현금 흐름이 음수일 수도 있고 0일 수도 있고 양수일 수도 있다 라는 결론에 이르게 된다고요. 그럼 어떻게 거래를 하면 되겠어요? 이렇게 하면 되겠지. 만약에 이게 음수면, 그죠? 마이너스 ST 마이너스 PT 플러스 CT가 음수이면 거래 대금을 그만큼 대출을 받으면 될 거고, 얼마만큼 대출 받아요? 이만큼 ST 더하기 PT 마이너스 CT 만큼 대출을 받으면, 그죠? 마이너스 ST 마이너스 PT 플러스 CT가 음수이기 때문에 거기에 마이너스 1을 곱한 금액은 양수가 되잖아. 그래서 ST 더하기 PT 마이너스 CT라는 금액만큼 대출을 받아서 요걸로 기초예산 매수하고 풋옵션 매수하고 콜옵션 발행 후에 매도하고 이렇게 하면 될 거고, 만약에 마이너스 ST 마이너스 PT 플러스 CT가 양수라면 어떻게 되겠어요? 양수라면 요 거래를 하고 나서 돈이 남는 거잖아. 남는 금액을 예금을 하면 되겠죠. 예금을 하면 내수 중에서 빠져나가는 금액이 얼마가 되겠어요? 저 현금 흐름 합에다가 저 현금 흐름의 합만큼 빠져나갈 텐데, 따라서 현금 흐름으로 보게 되면, 그죠? 저 세 가지 현금 흐름 합쳐가지고 곱하기 마이너스 1을 하면 되겠지. 그래서 현금 흐름이 ST 더하기 PT 빼기 CT가 발생을 하게 된다. 그래서 또 하나 있죠. 마이너스 ST 마이너스 PT CT 플러스 CT라는 저 현금 흐름 합쳤더니 0이 되면 어떻게 돼요? 0이 되면 돈을 대출받을 필요도 없고 예금할 필요도 없지. 왜? 요 거래를 딱 했더니만 뭐 그냥 딱 떨어져. 그죠? 요 거래를 하는 데 있어서 돈이 더 이상 추가로 드는 것도 없고 남는 것도 없어요. 그래서 0이 돼. 그러면 이 현금 흐름은 어떻게 표시를 할 수 있겠는가 하면, 마이너스 ST 마이너스 PT 플러스 CT가 0이기 때문에 ST 더하기 PT 빼기 CT도 0이 되겠지. 마이너스 1을 곱해봐. 0에다 마이너스 1을 곱해봐야 0이 되겠죠. 그죠? 그러면 그 말은 0원을 대출받거나 0원을 예금하거나 뭐 이런 거잖아. 근데 0원을 대출받는다 혹은 0원을 예금한다 라는 이야기는 대출도 받지 않고 예금도 하지 않는다는 뜻이죠. 그죠? 그렇잖아. 0의 의미가 그런 거잖아. 사과가 1개 있다, 사과가 2개 있다 이야기 하다가 갑자기 사과가 0개 있다 라고 하면 사과가 없다는 뜻이잖아. 그죠? 그래서 그 어떤 경우에도 결국 현금 흐름은 이렇게 적을 수 있다는 거죠. ST 더하기 PT 빼기 CT. 그죠? 위에 있는 요 세 가지 거래를 통해서 발생한 현금 흐름 마이너스 ST 마이너스 PT 플러스 CT가 양수이든 음수이든 0이든 간에 이 거래 대금을 대출받거나 예금하거나 하는 그 현금 흐름은 항상 위에 세 가지의 현금 흐름의 합에다가 마이너스 1을 곱한 ST 더하기 PT 빼기 CT라는 이 현금 흐름이 된다는 거죠. 왜? 마이너스 ST 마이너스 PT 플러스 CT라는 저 금액이 마이너스라면 돈이 모자랄 텐데 그만큼 대출을 해가지고 메꿔야 되는 거죠. 그러면 거래대금을 대출을 받을 텐데 얼마를 대출받겠어요? 그 현금 흐름하고 반대되는, 그죠? 그 현금 흐름의 합이 마이너스니까 거기에 마이너스 1을 곱한 금액만큼 대출을 받아야 되겠지. 그래서 ST 더하기 PT 빼기 CT만큼 대출을 받게 될 것이고, 만약에 마이너스 ST 마이너스 PT 플러스 CT가 양수라면, 그래서 이 거래를 하고 나서 돈이 남는다. 그럼 예금을 해야 될 텐데 예금을 하게 되면 저 금액만큼 예금을 하게 되기 때문에 내수 중에서 빠져나가는 그 돈은, 그러니까 현금 흐름은 저 금액 합친 거에다가 마이너스 1을 곱한 ST 더하기 PT 빼기 CT가 될 것이고, 만약 마이너스 ST 마이너스 PT 플러스 CT가 0이라면 그러면 거래대금도, 그러니까 거래대금 대출받거나 예금되는 돈이 0이 돼야 되죠. 그래서 마이너스 ST 마이너스 PT 플러스 CT가 0이면 ST 더하기 PT 빼기 CT도 0이 되는 거죠. 그래서 현금 흐름은 요 세 가지 거래의 부호가 양수든 음수든 0이든 간에 이 거래 대금과 관련된 현금 흐름은 항상 ST 더하기 PT 빼기 CT라고 쓸 수가 있게 된다라는 거죠. 자, 우리는 이러한 거래를 통해서 지금 권리와 의무가 발생을 했을 텐데, 이 권리와 의무가 생길 때 발생하는 현금 흐름은 지금 스몰 t 시점에서의 현금 흐름으로 다 고려를 했고,
그 다음에 요 놈들이 다 사라질 때 발생하는 현금 흐름들을 구해서 다 더해주면 그게 바로 수익이 되겠죠. 왜? 수익은 어떤 거래를 통해서 발생하는 권리와 의무가 생겨서 사라질 때까지 발생한 모든 현금 흐름의 합을 수익이라고 했기 때문에, 따라서 우리가 어떠한 권리와 의무를 갖고 있는지 그거를 판단을 하면 그거를 먼저 판단을 해야 그게 어떻게 사라지는지를 알 수가 있겠죠. 자, 먼저 기초자산을 매수를 했기 때문에 기초자산과 관련되는 권리가 생겨 있어요. 그죠? 왜? 기초자산 소유권이라는 게 있고, 그럼 기초자산으로부터 발생하는 수익을 받을 수 있는 권리. 그럼 기초자산이 만약에 주식이라고 하면 뭐 의결권 이런 거 있잖아요. 연말에, 그죠? 주주총회 같은 데서 뭔가 안건을 제안을 해가지고 뭐 투표를 할 수 있는 권리 뭐 이런 거 있잖아요. 그런 거. 그런 여러 가지 권리들이 발생을 할 거고, 그다음에 풋옵션을 매수를 해서 롱 포지션을 취하고 있기 때문에, 풋옵션을 들고 있기 때문에, 기초자산을 행사가격 K의 만기 라지 T 시점에서 팔 수 있는 권리를 갖고 있죠. 팔 수 있는 권리를 갖고 있죠. 그 다음에 콜옵션을 발행해서 매도를 했기 때문에 콜옵션 발행자로서의 의무가 존재하죠. 어떤 의무? 콜옵션을 나한테서 사간 사람이 어떤 의사결정을 하든지 간에 그 의사결정에 따라줘야 될 의무가 있는 거죠. 그죠? 그 다음에 거래대금을 대출받았다라고 하면 그걸 되갚아야 될 의무가 있는 거고, 만약에 예금을 했다고 하면 그거를 인출할 수 있는 권리가 존재하는 거죠. 뭐 물론 대출도 받지 않고 예금도 하지 않았다라고 하면 뭐 아무런 권리와 의무가 존재하지 않는 그런 상황이 되는 거고, 그죠? 그래서 제일 먼저 이 거래대금과 같이 관련해가지고 거래대금을 대출받은 경우에는 그거를 상환을 해야 되겠죠. 그래서 대출을 상환을 하겠죠. 상환을 하게 되면 얼마를 상환하게 됩니까? 마이너스 ST 마이너스 PT 플러스 CT라는 현금 흐름을 지금, 그러니까 대출 받았으니까, 그러니까 ST 더하기 PT 빼기 CT라는 금액을 대출을 받았으니까 그거에 이자가 붙은 금액을 갚아야 되겠죠. 그래서 마이너스 괄호 열고 ST 더하기 PT 빼기 CT의 2의 알타우를 라는 현금 흐름이 발생을 할 거고, 만약에 예금을 인출하는 경우다. 거래대금을 스몰 t 시점에 예금을 해서 예금을 인출하는 경우다 하면, 예금은 얼마를 예금을 했습니까? 마이너스 괄호 열고 ST 더하기 PT 빼기 CT만큼 예금을 한 거죠. 저 현금 흐름은 지금 내 수중에서 빠져나가는 현금 흐름이니까 음수니까 거기에 마이너스를 곱한 마이너스 괄호 열고 ST 더하기 PT 빼기 CT라는 금액을 예금을 했는데, 거기에 이자가 붙으면 거기에 곱하기 2의 알타우라는 금액이 되는데, 그걸 인출을 하면 저만큼의 금액을 얻을 수가 있겠죠. 만약에 ST 더하기 PT 빼기 CT가 0이면 얼마입니까? 어떻게 됩니까? 대출 받은 것도 없고 예금 받은 것도 없어요. 그죠? 따라서 상환하거나 인출할 금액도 없어야 되지. 그래서 ST 더하기 PT 빼기 CT가 0이 돼버리면 대출 상환하거나 예금 인출하는 금액도 0원이 되는 거죠. 그죠? 그렇게 쓸 수가 있다. 그 다음에 기초자산 매수를 했으니까 기초자산과 관련되는 여러 가지 권리가 있을 텐데 그거를 처분을 해야 되겠죠. 그래야 그 권리가 사라지게 되니까. 그때 발생하는 현금 흐름이 뭡니까? 기초자산을 매도할 때 발생하는 현금 흐름. S 라지 T. 기초자산을 라지 T 시점에 매도를 하게 되면 그 시장 가격인 S 라지 T만큼 내가 받게 되겠죠. 시장에서. 그 다음에 풋옵션을 매수를 했으니까, 풋옵션에 롱 포지션을 취한 상태죠. 풋옵션을 매수를 했으니까 어떻게 돼요? 풋옵션 기초자산을 행사가격 K에 살 수 있는 권리를 갖고 있는 거잖아. 그래서 그 권리가 해소될 때 발생되는 현금 흐름이 뭡니까? 풋옵션에 롱 포지션 취했을 때 페이오프죠. 그 페이오프가 뭡니까? 맥시멈 0,K-S 라지 T지. 풋옵션에 롱 포지션 취했을 때 페이오프 맥시멈 0,K-S 라지 T. 그다음에 콜옵션은 숏 포지션을 취했죠. 콜옵션은 숏 포지션을 취했는데 그래서 발행자로서의 의무가 존재하는데, 그 의무를 다할 때 발생하는 현금 흐름이 바로 콜옵션에 숏 포지션을 취했을 때의 페이오프죠. 콜옵션에 숏 포지션 취하면 페이오프가 어떻게 됩니까? 마이너스 맥시멈 0,S 라지 T 빼기 K. 콜옵션에 롱 포지션을 취했을 때의 페이오프가 맥시멈 0,S 라지 T 빼기 K인데 숏 포지션을 취했으니까 거기에 마이너스 1을 곱한 거죠. 풋옵션은 콜옵션에서 S하고 K를 바꾸라고 했으니까 콜옵션에 롱 포지션 취했을 때 페이오프가 맥시멈 0,S 라지 T 빼기 K니까 S하고 K 순서를 바꾸면 풋옵션에 롱 포지션 취했을 때 페이오프는 맥시멈 0,K-S 라지 T가 되겠죠. 자, 요렇게 해버리면, 그죠? 거래 대금과 관련되는 권리와 의무 다 없어졌고,
그다음에 기초자산을 매수해서 갖고 있었던 기초자산과 관련되는 권리도 전부 기초자산 매도해가지고 사라졌고, 풋옵션을 매수해서 갖고 있었던 권리를 행사하거나 포기를 해서 그때 현금 흐름이 풋옵션 페이오프만큼 발생을 했고, 콜옵션 발행해서 매도를 했기 때문에 콜옵션 발행자로서의 의무가 있었는데 그 의무가 사라질 때 발생하는 현금 흐름이 콜옵션의 숏포지션 쥐었을 때 페이오프죠. 그래서 저만큼 발생을 했고, 그래서 모든 권리와 의무가 모두 소멸될 때 발생한 현금 흐름이 요게 다죠. 요 놈들을 다 더한 게 수익이 될 텐데, 스몰 t 시점에서의 현금 흐름은 어떻게 됩니까? 더하면 다 0이죠. 마이너스 s 스몰 t, s 스몰 t 상쇄돼서 없어지고, 마이너스 pt, 플러스 pt 상쇄돼서 없어지고, 마이너스 ct, ct 전부 뭐 상쇄돼서 사라지고, 그래서 남는 거는 라지 t 시점에서의 현금 흐름만 살펴보면 되는데, 라지 t 시점에서의 현금 흐름을 합치면 지금 뭐 첫 번째 항과 두 번째 항 순서만 바꾼 거예요. S 라지 t 빼기 S 라지 t 빼기 ST 더하기 PT 빼기 CT의 2의 R 타우. 그 다음에 맥시멈 플러스 맥시멈 0, K 마이너스 S 라지 t 빼기 맥시멈 0, S 라지 t 빼기 K, 이렇게 적을 수가 있다. 그래서 라지 t 시점에서의 네 가지 현금 흐름을 전부 다 더한 게 요런 형태가 되는 거죠. 요거를 지금 맥시멈이 두 개나 들어있기 때문에 경우를 두 개로 나눠서 좀 더 간단하게 나타내 봅시다. 수익에서 위에 있는 저 첫 두 항 S 라지 t 빼기 괄호 열고 S 스몰 t 더하기 P 스몰 t 빼기 C 스몰 t에 괄호 닫고 2의 R 타우, 저 부분은 어떤 경우든 뭐 그냥 그대로죠. 근데 맥시멈 저 두 개는 S 라지 t와 K의 관계가 어떻게 되느냐에 따라서 0이 될 수도 있고 아닐 수도 있고 뭐 그렇잖아요. 그래서 그걸 살펴보기 위해서 먼저 S 라지 t가 K보다 작은 경우를 살펴봅시다. S 라지 t가 K보다 작은 경우는 어떻게 됩니까? 첫 두 항은 그대로 살아남고, 첫 번째 맥시멈을 보면 0하고 K-S 라지 t를 비교를 해야 되니까 if 다음에 있는 저 조건식에서 S 라지 t를 우변으로 이항을 해봐. S 라지 t를 우변으로 이항을 해봐. 그러면 K-S 라지 t가 양수라는 게 나오죠. 그러면 첫 번째 맥시멈에서 0, 양수라는 상태가 되는 거죠. 그러면 0하고 양수 중에서 큰 놈은 양수이기 때문에 첫 번째 맥시멈이 K-S 라지 t가 된다고요. 두 번째 맥시멈을 보면 0하고 S 라지 t 빼기 K를 비교를 하고 있는데, S 라지 t 빼기 K를 0하고 비교를 하기 위해서 저 if 다음에 있는 저 조건문에서 K를 좌변으로 이항을 해보세요. 그러면 S 라지 t 빼기 K가 음수라는 결과가 나오게 되겠죠. 그러면 0하고 음수하고 둘 중에 큰 거니까 0이 되겠죠. 두 번째 맥시멈은. 따라서 요 결과를 써보면 첫 두 항은 그대로 S 라지 t 빼기 S 스몰 t 더하기 P 스몰 t 빼기 C 스몰 t의 2R 타우가 되고, 첫 번째 맥시멈은 K-S 라지 t가 되고 두 번째 맥시멈은 0이 돼서 사라지는 거죠. 그래서 이런 형태가 되고, 그 다음에 만약에 S 라지 t가 K보다 큰 경우에는 어떻게 됩니까? 첫 두 항은 그냥 그대로 살아남을 거예요. S 라지 t 빼기 S 스몰 t 더하기 P 스몰 t 빼기 C 스몰 t의 2R 타우, 저건 그대로 살아남을 거고, 맥시멈만 어떻게 되는지 살펴보면 될 텐데, 첫 번째 맥시멈에서는 0하고 K-S 라지 t를 비교를 하고 있기 때문에 if 다음에 있는 저 조건문에서 S 라지 t를 우변으로 이항을 해봐요. 그러면 K-S 라지 t가 음수라는 걸 알 수가 있어. 따라서 0하고 음수 중에서 큰 놈은 0이죠. 그래서 첫 번째 맥시멈이 0이 돼서 사라지고, 두 번째 맥시멈은 어떻게 됩니까? 0하고 S 라지 t 빼기 K를 비교를 하고 있으니까 K를 좌변으로 이항을 하면 S 라지 t 빼기 K가 양수라는 걸 알 수가 있겠죠. if 다음에 있는 저 조건식에서 K를 좌변으로 이항을 하면 S 라지 t 빼기 K가 양수라는 걸 알 수가 있겠죠. 따라서 이 경우에는 0하고 양수 중에서 큰 놈이기 때문에 두 번째 맥시멈은 양수인 S 라지 t 빼기 K가 된다. 그래서 첫 두 항 살아남아서 S 라지 t 빼기 괄호 열고 ST 더하기 PT 빼기 CT에 괄호 닫고 2의 R 타우, 이렇게 되고, 첫 번째 맥시멈은 0이 돼서 사라지고 두 번째 맥시멈은 S 라지 t 빼기 K가 되는데 앞에 마이너스가 붙어있는 형태가 되는 거죠. 이 경우에 두 경우 모두 다 ST가 상쇄되죠. 여기도 S 라지 t가 서로 더하기 빼기 해가지고 상쇄되고, 두 경우 모두 남는 게 K 마이너스 괄호 열고 ST 더하기 PT 빼기 CT의 2의 R 타우가 된다고요. 첫 번째 경우든 두 번째 경우든 결과가 똑같이 이렇게 된다고. 결과가 동일하기 때문에 경우를 두 개로 나눌 필요가 없이 그냥 어떤 경우든 이렇게 된다라고 쓸 수가 있죠. 그 다음에 저 식은 양수입니까? 음수입니까? 그걸 판단하기 위해서 우리가 이 증명 시작할 때 시작했던 저 식, 그죠? 저 식에 양변에 2의 R 타우를 곱한 다음에 좌변을 우변으로 이항을 해봐. 양변에 2의 R 타우를 곱하면 2의 R 타우는 양수이기 때문에 부등호 방향이 바뀌지 않는다고요.
그런 다음에 그러면 좌변이 뭐가 돼요? ST 더하기 PT 빼기 CT 괄호에 2의 R타우 이렇게 되는 거잖아. 그 다음에 우변은 K만 남게 되는 거고. 근데 거기서 좌변을 우변으로 이항을 하면 K 마이너스 괄호 열고 ST 더하기 PT 빼기 CT 괄호 닫고 2의 R타우가 양수다 라는 식이 얻어지죠. 따라서 우리 수익의 이 마지막 식인 K 마이너스 ST 더하기 PT 빼기 CT 2 R타우 이게 양수라는 걸 알 수가 있죠. 어떻게 하면 된다? 이 증명 시작할 때의 저 부등식 저기에 양변에 2의 R타우를 곱한 다음에 좌변을 우변으로 이항을 해보면 K 마이너스 괄호 열고 ST 더하기 PT 빼기 CT의 2의 R타우가 양수라는 걸 알 수가 있다. 따라서 이러한 거래를 했더니 이러한 K-S 스몰 t 더하기 PT 빼기 CT의 2의 R타우라는 수익이 얻어졌는데 이 값은 양수더라. 이러한 수익을 얻는 과정에서 추가적인 비용이나 위험 부담한 거 없죠. 내 자산 들어간 것도 없죠. 그리고 확실한 양의 수익을 얻었죠. 따라서 이러한 거래는 차익 거래라고 할 수 있고, 따라서 이때 발생한 이 수익은 차익이라고 할 수가 있다. 그래서 이러한 차익 거래의 기회가 존재하는 한 투자자들이 계속해서 이러한 차익 거래를 하게 되겠죠. 그 과정에서 기초자산은 계속 매수가 될 것이기 때문에 기초자산의 수요가 늘어서 기초자산 가격은 올라갈 것이고, 풋옵션도 계속 매수가 될 것이기 때문에 풋옵션의 수요가 늘어서 풋옵션 가격도 올라가게 될 것이다. 콜옵션은 발행돼서 계속 매도가 될 것이기 때문에 콜옵션의 공급이 늘어서 콜옵션 가격은 떨어지게 될 것이에요. 따라서 저평가됐던 놈은 값이 오르고 고평가됐던 놈은 값이 떨어져서 저러한 부등식이 등식으로 바뀌게 되겠죠. 그 다음에 이 등식의 양변에 2의 R타우를 곱한 다음에 좌변을 우변으로 이항을 해보면 K- 괄호 열고 ST 더하기 PT 빼기 CT의 2의 R타우가 0이 된다는 걸 알 수가 있겠죠. 이 등식에서 양변에 2의 R타우를 곱한 다음에 좌변을 우변으로 이항을 해보면 K- 괄호 열고 ST 더하기 PT 빼기 CT의 2의 R타우가 0이 된다는 걸 알 수가 있고, 그 말은 우리 이 거래를 통해서 제일 마지막에 계산한 저 차익 부분, 표 제일 밑에 있는 저 차익 부분이 0이 된다는 걸 알 수가 있죠. 언제? 저러한 등식이 성립할 때. 따라서 저 등식이 성립을 해버리면 더 이상 차익은 존재하지 않는다. 차익이 0이 돼버린다. 따라서 이 거래는 위험과 자금을 부담하지 않고, 그러니까 위험과 비용을 부담하지 않고 이러한 거래를 했더니 수익도 발생하지 않는 거래가 돼서 더 이상 차익 거래가 아니고 투자자들도 더 이상 이러한 거래를 하지 않게 되겠죠. 따라서 무차익 거래 상태가 된다. 그래서 무차익 거래 상태에서는 저러한 등식이 성립한다. 스페이스 커트라는 저러한 등식이 성립을 하게 된다. 마찬가지로 이 식도 이러한 차익 거래도 개인은 할 수가 없다. 개인은 할 수가 없다. 증권 거래소에 회원으로 등록이 된 거대한 금융기관들이 프로그램 매매를 통해서 이러한 차익 거래를 하게 된다. 그래서 프로그램에 어떻게 프로그램을 해놔요? ST 더하기 PT 빼기 CT가 K-R타우보다 작아지면 이러한 거래를 하시오. 이렇게 프로그램을 짜놓을 수가 있겠죠. 그러면 이러한 기회가 등장하는 순간 대규모의 자금을 동원해서 자동으로 이러한 거래를 해버리기 때문에 1초 안에 이러한 기회가 사라지게 된다. 그래서 개인 투자자들이 이러한 거래 기회를 발견했다고 하더라도 거래를 하기 위해서는 증권사를 통해서 위탁 매매를 해야 될 텐데, 그죠? 위탁 매매하려고 스마트폰을 열거나 PC를 켜는 순간 1초 안에 이게 사라지고 이미 없어져 버리는 거죠. 그래서 개인은 할 수 없다. 그래서 무차익 거래 상태에서는 어떠한 형태의 이 부등식이 성립을 하든지, 좌변이 크든 우변이 크든 어떠한 형태의 부등식이 성립을 하든지 간에 거기에 맞는 차익 거래가 대규모로 일어나서 그러한 차익 거래의 기회가 1초 안에 사라지면서 부등식이 전부 등식 스페이스 커트라는 저러한 등식의 형태로 곧바로 복귀하게 된다. 그래서 무차익 거래 상태에서는 저러한 등식이 성립을 하게 되고, 무차익 거래 상태는 웬만하면 계속 지속이 된다. 그래서 차익 거래의 기회가 발생을 하게 되면 그러한 차익 거래의 기회는 프로그램 매매를 통해서 1초 안에 사라지게 돼서 시장은 거의 항상 균형 상태에 머무르게 되고, 그러한 균형 상태에서, 균형 상태나 무차익 거래 상태나 동일한 개념이라고 그랬죠. 그러한 균형 상태에서는 항상 스페이스 커트라는 풋콜 패러티 식이 성립을 하게 된다.
그래서 개인 투자자 입장에서는 이러한 차익 거래가 별 의미가, 그러니까 수익을 얻는다는 측면에서는 의미가 없을 수도 있지만, 그럼에도 불구하고 개인 투자자들도 이러한 차익 거래의 효익을 누리고 있는 셈이에요. 왜 그렇겠어요? 이러한 차익 거래를 통해서 시장이 거의 항상 균형 상태에 머무를 수 있도록 해주잖아. 그렇게 되잖아요. 그죠? 대규모의 금융사들이 프로그램 매매를 통해서 이러한 차익 거래를 하게 되면 1초 안에 이러한 기회가 사라진다면, 이러한 거래를 할 수 있는 그 기회가 1초 안에 사라진다면서요. 그죠? 그렇게 되면 시장이 거의 항상 균형 상태에 머무르게 되는 그런 상태가 되는 거죠. 균형 상태는 뭐다? 자원 배분의 효율성이 극대화된 상태이다. 경제학의 시작은 뭐였다? 자원은 유한한데, 자원은 희소한데, 인간의 욕망은 무한하다. 그래서 희소한 자원으로 인간의 욕망을 최대한 충족시키기 위한 도구가 시장이죠. 시장. 그래서 그 시장에서 수요와 공급이 만나는 시장 균형 가격과 시장 균형 생산량으로 생산하고 소비를 하게 되면, 그러면 자원의 소비가, 자원 배분의 효율성이 가장 극대화돼서 나타나게 된다. 그게 경제학의 기본적인 이야기잖아요. 그죠? 그래서 소비자의 효용은 극대화가 되고, 생산자의 이윤은 극대화가 되고, 그래서 주어진 한정된 자원을 가지고 소비자의 그 효용도 극대화시켜주고, 생산자의 이윤도 극대화시켜주고 해서 가장 효율적으로 자원을 사용할 수 있게 된다. 뭐 그런 거잖아. 그죠? 그래서 그러한 자원 배분의 효율성을 극대화시켜주는 상태가 시장 균형 상태인데, 이러한 차익 거래를 프로그램 매매를 통해서 대규모 금융사들이 하게 되면, 그러한 자원 배분의 효율성이 극대화된 상태가 거의 항상 유지가 되는 거죠. 시장이 균형 상태에서 거의 항상 유지가 되는 거죠. 따라서 여기에 이 시장에 참여하는 개인 투자자들도, 그죠? 효용이 극대화되는, 그래서 자원 배분의 그 효율성이 극대화된 상태의 효익을 그대로 누릴 수가 있게 되는 거죠. 그죠? 효용이 극대화된 상태로 거래를 할 수가 있는 거지. 자원 배분의 효율성이 극대화된 상태로 거래를 할 수 있게 되는 그러한 효익을 누리고 있다. 라고 이야기할 수가 있겠다. 라는 거죠. Okay, let's do this in English now. Okay, the first relationship that we will investigate is called the put-call parity. For a call option worth CT at time small t and a put option worth PT at time small t, with underlying asset worth ST at time small t, maturity large T, and striking price K, if the annual interest rate is R, then the following relationship holds under absence of arbitrage. ST plus PT minus CT equals KE minus R tau. ST plus PT minus CT equals KE minus R tau. This relationship is called the put-call parity. The name put-call parity represents that it just shows the relationship between the put option price and the call option price. However, to be more specific, it includes all prices related to options, call options and put options. You can see the underlying asset price ST here, right? And the put option price PT and call option price CT, and the exercise price, striking price K. What price can we observe more related to options, right? They're all, right? So we can observe all prices. In addition, we can further observe R, the annual interest rate, and tau, time to maturity, right? So we can see all the factors that affect the prices of the futures, the options price, the call option price and the put option price, right? Except the sigma, right? In calculating the call option price and put option price using the Black-Scholes model, we needed 5 factors, right? ST, K, R, sigma, tau. Among the 5, we have only omitted sigma,
we cannot observe sigma in the put call parity, right? So except sigma, all the other four factors that determine the put option price and the call option price can be observed in the put call parity, right? However, here actually the put option price and call option price are not observable, so that we should calculate them using the Black-Scholes model, and all the other factors are observable. ST is the market price of the underlying asset that can be observed in the market for the underlying asset, and K is the condition of options that we determine in issuing the put option and the call option, right? So we can easily observe K, right? K is observable because it is a part of the conditions, right? And R, the annual interest rate, observable. In time to maturity, maturity is fixed. It's a part of, it's one of the conditions of options and call option and the put option, right? So we determine large T, the maturity, when we issue a call option or a put option, right? So large T is observable and small t is the present time point, observable. So tau, which is large T minus small t, is observable. So ST observable, K observable, R observable, tau observable. So we have only two variables to calculate, right? PT and CT cannot be observable unless we have an official market for the options, right? If we have to issue and trade privately between two different parties, then we cannot observe PT and CT. We should calculate the values for the put option price, and the call option price, right? Using the Black-Scholes model. All the other factors are observable. ST observable in the market, K we determine, tau we determine, are observable. So everything else except PT and CT are observable, right? So that means if we can calculate a call option price using the Black-Scholes model, then we do not actually have to calculate the put option price. Once we know the call option price, if we input the call option value into the put call parity, then we can easily obtain the put option price PT using the put call parity, right? ST observable, K observable, R observable, tau observable, and if we know the call option price CT, then the final variable PT can easily be obtained using the put call parity, right? So the first role of the put call parity, before doing that, likewise, if we first calculate the put option price using the Black-Scholes model, then we can obtain the call option price using the put call parity, right? ST observable, K observable, R observable, tau observable, and if we know the put option price PT, then we can easily obtain CT using this equation, right? This put call parity, right? So the first role of the put call parity is to enable us to calculate either the call option price or the put option price in case we know one of the two, right? In case we know one of the two option prices, the PT and CT, then we can obtain the other using this relationship, the put call parity, okay? That is the first role. That is the first role of the put call parity. 한국어로 할 때 한 가지 빠뜨린 게 있는데, 그죠? 두 번째 역할은 뭐겠어요? 풋콜 패러티 두 번째 역할. 첫 번째 역할은 콜옵션과 풋옵션 가격 중에 하나를 알고 있으면 다른 하나를 계산해 줄 수 있도록 해준다는 게 풋콜 패러티의 역할이었는데, 다른 하나는 뭐겠어요? 우리 증명 과정에서 했듯이 차익 거래를 할 수 있는 그 기준이 되는 거죠. 요 시기 어긋나게 되면 차익 거래를 할 수 있도록 해주는 그 기준식이 된다라는 게 두 번째 역할이 되겠습니다. And the second role of this relationship is to enable us to determine what kind of arbitrage trade can be pursued, right? Using this put call parity
if this parity breaks, then we can pursue some kind of arbitrage trade. We will encounter those two arbitrage trades. Actually, using the Pookle parity, we can do two kinds of arbitrage trades, and we will encounter them in the course of proving this relationship. As before, as we have proven the futures related relations, like f large t equals s large t, or f small t equals s small t's future value, we have proven those two relationships by two steps, right? We assume that the equality does not hold. We have two cases for each equation by which the equality breaks, right? The left-hand side is large, or the right-hand side is large, right? Likewise, in proving the Pookle parity, we will prove that this result will be denied first, so that we can think of two different cases. The case in which the left-hand side of this equation is larger than the right-hand side, and the second one is the case in which the right-hand side is larger than the left-hand side, right? And for each case, we introduce an arbitrage trade, right? And in the course of investors pursuing arbitrage profits, using the arbitrage profit, the arbitrage trades, then the supply and demand of the overvalued or the undervalued assets fluctuate, so that those two inequalities will eventually recover to the equality under absence of arbitrage. That is the typical procedure of proving the relationships related to financial derivatives, right? Likewise, we will follow that procedure in proving the Pookle parity. So if we first deny this result, so that this equality does not hold, then we have two different cases in which this relationship breaks. We can think of two different inequalities that breaks this equality, right? The first one is the case in which the left-hand side is larger than the right-hand side, and the other one is the case in which the right-hand side is larger than the left-hand side, right? So for each case, we will introduce some kind of arbitrage trades, and in the course of investors pursuing those arbitrage trades, the inequalities will all recover to the equality that we see on the screen, the Pookle parity, right? That is the typical procedure of proving the option, financial derivatives related relations. So that's why we say that the second role of the Pookle parity is to let you know what kind of arbitrage trade we can pursue, right? Because if this parity breaks, we can pursue some kind of arbitrage trade. So the second role of the Pookle parity is that it works as a criteria so that we pursue a certain arbitrage trade, right? Let's prove this equation. Let's prove this inequality. Let's prove this equality. Okay. First of all, if the equality breaks so that this kind of inequality holds, so that the left-hand side is larger than the right-hand side, then we can say that the left-hand side has gotten larger than the right-hand side as compared with the equality case, because ST and PT are all overvalued than their proper levels, and CT is undervalued. CT is a subtraction, right? If we subtract more, then if we subtract less, then the left-hand side will get larger, right?
if ST and PT are overvalued, then the left hand side will get larger, and if we subtract less, minus CT part, if we subtract less because CT is undervalued, then the left hand side will get larger, right? So it's the reason the left hand side gets larger than the right hand side as compared with the equality case is that ST and PT are overvalued while CT is undervalued. So if a certain asset is undervalued or overvalued, then we can pursue an arbitrage trade. As we have emphasized, market equilibrium state is equivalent to the absence of arbitrage state, right? And if a certain assets are overvalued or undervalued as compared to their market equilibrium values, then we can say that the market is under inequilibrium so that we have an arbitrage opportunity. Now, what is an arbitrage trade? What is an arbitrage trade? By definition, arbitrage trade is a trade in which we can realize a sure positive profit without bearing additional costs or risks. Arbitrage trade is a trade in which we can pursue a sure positive profit without bearing any additional costs or risks. And that sure profit is called an arbitrage profit. That sure profit that we realize through an arbitrage trade is called an arbitrage profit. We can pursue an arbitrage profit by selling overvalued assets and buying undervalued assets, not investing in our own money or assets. So that if we need additional assets or money, then we should borrow them from outside in constructing arbitrage trades, right? So in this case, because ST and PT are overvalued, our strategy of forming an arbitrage trade is to sell overvalued assets of underlying asset and the put option. However, we should not sell our own assets, so that we should short sell the underlying asset. We should borrow and sell our underlying asset. We should not sell our own asset, so that we should borrow and sell the underlying asset, which is overvalued at a higher price of ST, receiving ST, right? In case of put option, because the put option is overvalued, we should sell our overvalued asset. However, we should not sell our own put option. Our own put option that we already have. Then what should it do? Should we short sell the put option too? No. Because we can freely issue a put option, we should issue and sell the put option. So we take a short position in put option by issuing and selling the put option, receiving the put option price PT. And finally, because the call option price is undervalued, we should buy the undervalued call option at a lower market price CT. So we take a long position in the call option, paying the call option price CT. So the cash flow of negative CT arises. So if we perform these three trades, short selling the underlying asset, and issuing and selling the put option, and purchasing a call option, do we need some additional money, or do we earn money after these three trades? The sum of the cash flow, ST plus PT minus CT, will it be positive or negative? If the sum of these three cash flows is positive, that means after these three trades, we
come to have additional money, right? If the sum of these three cash flows are negative, if the sum of these three cash flows is negative, then that means we need additional money to do these three trades, right? If the sum of these three cash flows is negative, then we should borrow the necessary money to do these three trades. And if the cash flows is positive, then we should deposit the remaining money into the bank to earn some interest, right? However, as you see from the inequality in the beginning of the proof, ST plus PT minus CT is larger than KE minus R tau. ST plus PT minus CT, which is the sum of the cash flows of the first three trades on the table. ST plus PT minus CT is larger than KE minus R tau. K is the striking price of the two options, so it's positive, and e to the negative R tau, that's positive too, because think of the graph of the exponential function. Exponential function, the functional value of the exponential function is always positive, right? The y value of the exponential function, which is y equals e to the x, the y value is always positive, regardless of whether the x is positive or negative or 0, right? So e to the negative R tau, that's positive. So k positive, e to the negative R tau, that's positive. So the multiplication, the product of the two different positive real numbers, the product of the two different real numbers is also positive, right? So ST plus PT minus CT is larger than a positive real number. That means ST plus PT minus CT is positive, right? So that means even after doing these three trades of short selling S and shorting P and longing C, we come to have additional money, right? Then we should deposit the money in the bank. Deposit as much as ST plus PT minus CT to earn interest, right? So the cash flow of negative parenthesis ST plus PT minus CT will arise because we deposit that money. So that amount of money, flow out from me, right? So negative parenthesis ST plus PT minus CT will occur as a result. Our goal of doing this is to obtain the profit of these trades, right? So what is the concept? What's the definition of profit? Profit is the sum of all cash flows from the time that rights and obligations appear until the time they all disappear, right? So at time small t, these cash flows arise, and regarding rights and obligations will also appear. In short selling the underlying asset, we come to have an obligation to repurchase the same asset later and return that asset to the lender, right? Because we have borrowed the underlying asset S from someone else and sold that asset in the market, we should repurchase the same asset in the market later and return that asset to the lender, right? We have an obligation in that case. So and for the put option, we issued and sold the put option. That means we have an obligation to follow the option holder's decision, right? And because we have taken a long position in the call option, we have a right to buy our underlying asset at the striking price K at maturity time large T. So we have a certain right? And because we have deposited a certain amount of money, which is ST plus PT minus CT in the bank, we have the right to withdraw its future value, right? So at time large T, we should obtain cash flows in case all those
rights and obligations disappear, right? And if we sum them up from time small t to time large t, we can obtain the profit for the entire trade, right? First of all, we withdraw our deposit. Deposit withdrawal. We withdraw the amount of money that we have deposited in the bank at time small t, which is the future value of as much as st plus pt minus ct's future value, which is st plus pt minus ct times er tau, right? We can withdraw as much as this amount. And because we have short sold an underlying asset, we have an obligation to repurchase the underlying asset S from the market and return that asset to the lender, right? So we buy and return S. In buying the asset in the market, we should pay S large t. So the cash flow of negative S large t will appear. And regarding the put option, because we have issued and sold the unit of a put option, we have the obligation to follow the option holder's decision, and the cash flow that arises in case our obligation as an option issuer disappear will appear, right? As much as negative maximum 0 comma k minus s large t, right? Because we have taken a short position in a put option, the payoff will be negative maximum 0 comma k minus s large t, right? Think of the payoff for the options, right? The best way to memorize those payoffs is to memorize the payoff for the long position in the call option, right? Call SK, call SK, call SK. If you take a long position in a call option, then the payoff is maximum 0 comma s large t minus k. And in case of the put option, all you have to do is just to switch k and s, right? Switch k and s. So if you take a put option, if you take a long position in a put option, then the payoff will be maximum between 0 comma k minus s large t by switching k and s large t, right? But because we have taken a short position, we should multiply negative 1 to the payoff of the long position, right? So that our put option payoff will be negative maximum 0 comma k minus s large t, right? And because we have taken a long position in a call option, we have the right to exercise the option at maturity. And if we exercise the option or we abandon the option, then our right to purchase our underlying asset at a fixed striking price K at maturity will disappear by exercising the option or abandoning the option, right? And the cash flow that arises in that at that time is the payoff for the long position in the call option, which is maximum 0 comma s large t minus k, right? So we have gotten rid of all the obligations and rights that appeared at time small t for the 4 trades, right? We have withdrawn the deposit in the bank so that we have gotten rid of the right to withdraw the deposit. And by buying and returning the underlying asset, we have gotten rid of the obligation related to the short selling. And the put option payoff and the call option payoffs are the cash flows that arise in case the rights and obligations regarding the options all disappear, because we have taken a short position and a long position in the put option and the call option. Their rights and obligations disappear, yielding the put payoff and the call payoff that we see on the table, right? So we have gotten rid of all the rights and obligations, earning as much as these 4 different cash flows. So if we sum these 8 cash flows from time small t to time large t, we will obtain the profit for the entire trade, right? If we call these trades as a single trade by combining them,
the profit for the single trade will be the sum of these 8 cash flows, right? And as you can see, the cash flows at time small t will cancel out, right? Cancel out. The first s small t will cancel out with the last s small t deposited in bank. You can see negative s small t, right? S small t and negative s small t will cancel out each other, and the second line pt will cancel out to the last line minus pt at time small t, and minus ct in the third line will cancel out with a plus ct in the deposited in bank cash flow, right? So the sum of the cash flows at time small t will be 0, so that we will only have to consider the cash flows at time large t. So if we sum the 4 cash flows up, we will obtain the profit for the trade. So the profit can be calculated as st plus pt minus ct's future value minus s large t minus maximum 0, k minus s large t plus maximum 0, s large t minus k. If we further simplify the profit, because we have 2 maximum operators here, we can think of 2 different cases depending on s large, depending on the size of the s large t and k, right? If s large t is smaller than k, okay, think of the 2 maximum operators. The first 2 terms in the profit will remain as they are, whatever the case will be. However, the 2 maximums in the profits will be different depending on whether s large t is smaller than k or larger than k, right? If s large t is smaller than k, then if we move s large t to the right hand side for the condition part after the word if, you can see the condition equation here. If you move s large t to the right hand side, you can see that k minus s large t is positive, right? If you move s large t to the right hand side, you can see that k minus s large t is positive. So look at the first maximum. Maximum between 0, k minus s large t, and k minus s large t in this case is positive. So that the maximum between 0 and a positive number will be a positive number, which is k minus s large t. So the first maximum will be k minus s large t. However, for the second maximum, look at the condition equation after if, right? If you move k to the left hand side, you can see that s large t minus k is negative. S large t minus k is smaller than 0, right? So look at the second maximum. Maximum 0, s large t minus k. Between 0 and a negative number, the bigger one is 0. So the maximum will be 0, right? So the second maximum will disappear, leaving only the first maximum in the form of minus parenthesis k minus s large t. So the answer will look like this. The first 2 terms of the profit will remain as they are, which is st plus pt minus ct's future value minus s large t. And the first maximum will be k minus s large t, but we have a negative sign in front, so we can write it as negative parenthesis k minus s large t, and the second maximum will disappear in the form of 0, right? If s large t gets larger than k, then the first 2 terms will remain as they are, because they are not dependent on the values of the relationship between s large t and k. And what will happen to the 2 maximum operators? For the first maximum, you should move s large t in the condition equation after if part. If you move s large t to the right hand side, you can see that k minus s large t is smaller than 0. So k minus s large t is a negative real number. So for the first maximum, maximum between 0 and a negative number
will be 0. So the first maximum will disappear in the form of 0. And in the second maximum, look at the equation after the if part, the condition equation. If you move k to the left-hand side, you can see that s large T minus k is larger than 0, right? Which means s large T minus k is positive, right? So the maximum between 0 and a positive number, look at the second maximum. Maximum between 0 and a positive number will be the positive number, which is s large T minus k. So the first maximum will disappear, and the second maximum will be s large T minus k. So the profit will be, the first two terms of the profit will remain as they are, which is st plus pt minus ct to the ct times e to the r tau minus s large T, plus the first maximum disappear, and the second maximum will be s large T minus k. For these two results, we can cancel out s large T. For the first result, we can cancel out s large T's because they have different signs. And likewise, for the second result, we can also cancel out the two s large T's, leaving the same form of result for two different cases. St plus pt minus ct's future value minus k, right? The two results above will yield the same results of s small t plus p small t minus c small t parenthesis e r tau minus k. So whatever the case, whether s large T is smaller than k or larger than k, whatever the case, the profit will always be calculated as st plus pt minus ct future value minus k, right? And finally, we should determine whether this profit is positive or negative. Look at the inequality in the beginning of the proof. Look at the inequality in the beginning of the proof. Let's multiply e to the r tau to both sides. Er tau is a positive real number, so even if we multiply er tau to both sides of the inequality will hold, right? Inequality will not change, so the left-hand side will remain larger, right? So the left-hand side will be s small t plus p small t minus c small t parenthesis er tau, right? And the right-hand side will be only k, right? If we multiply e to the negative r tau to e to the r tau, then we have the common base e, so we can, combine them to rewrite it as to rewrite them as e to the negative r tau plus r tau. Negative r tau plus r tau will cancel out, leaving only 0. E to the 0 will be positive 1. So we will only have k, right, on the right-hand side. If we multiply er tau to both sides of this inequality, then the left-hand side will be parenthesis s small t plus pt minus ct parenthesis e to the r tau, and the right-hand side will be k, preserving the inequality, right? And if we move the right-hand side to the left-hand side, we can see that st plus pt minus ct's future value minus k is larger than 0, as we can see on the last expression of the profit, right? St plus pt minus ct's future value minus k gets larger than 0, which is positive, right? How can you obtain this? Look at the inequality in the beginning of the proof. Multiply e to the r tau to both sides of this inequality, preserving the inequality, and then move the right-hand side to the left-hand side. Then we can see that st plus pt minus ct's future value minus k is larger than 0. So we can see that the sum of all these cash flows, which is the profit of this trade, these trades or this trade as a whole, will be st plus pt minus ct's future value minus k, and which is positive. So in obtaining this positive profit, we didn't bear any additional costs or risks, nothing uncertain. None of our own assets invested, none of our own cash invested.
no uncertainty, no risk. But the profit is sure positive profit, right? So we can call this trade an arbitrage trade. So we can call this profit an arbitrage profit. So investors will continue to pursue such an arbitrage profit by doing this kind of trade. So in the course, people will continue to short sell the underlying asset so that the supply of the underlying asset will increase so that the price S multi will drop, right? And in the course of issuing and selling the put option, the supply for the put option will increase so that the put option price BT will drop. And as people continue to purchase the call option, the demand for the call option will increase so that the call option price will rise. So that the overvalued prices will drop while the undervalued price will rise, so that eventually the inequality will recover to the equality. Space card, space card. Oh, have I missed telling you how to memorize this inequality? It's space curt, space curt. Think about the word space, S-P-A-C-E. Omit the, is it consonant or vowel? Oh, I'm getting confused. Anyway, omit A and E from the word space and insert negative sign and inequality instead. In the word space, omit A and E. Is it consonants? Are they consonants? Vowels, consonants? I'm getting confused. You know, I quit learning the English grammar about 20 to 30 years ago. Oh, I forgot the terms anyway. Anyway, yeah. Omit A and E for the word space and insert negative sign and equality. And the right hand side is easily memorized by pronouncing it as curt, K-E minus R tau. Don't forget to insert negative sign in between, right? The first two letters and the last two letters. Between the first two letters and the last two letters, don't forget to insert the negative sign. Curt, space curt. It has no meaning, but you know, it helps you memorize this relationship. Space curt, space curt. Anyway, ST plus PT minus CT equals K minus R tau. In the course of investors pursuing this arbitrage profit, overvalued assets will, the prices of the overvalued assets will drop while the price for the underlying, the price for the undervalued asset will rise, so that this inequality will become this equality eventually, right? Then if this equality holds, then if we multiply ER tau to both sides and moving the right hand side to the left, we can obtain ST plus PT minus CT ER tau minus K equals 0, right? And that's exactly the arbitrage profit at the bottom of our table, right? If that equality holds, then the arbitrage profit will disappear as 0, right? So the trade on the table will no longer be an arbitrage trade, because this trade asks you no additional cost and no additional risks, and it yields no profit at all. So by definition, it is not an arbitrage trade anymore. So investors will not pursue this trade anymore too, because they will earn nothing through this trade. So arbitrage trades disappeared in this situation. So we can say that it's an absence of arbitrage state, right? So under absence of arbitrage, we can see that this equality holds. This equality of space curt holds under absence of arbitrage. As before, such an arbitrage trade cannot be pursued by individual investors. These arbitrage profits, these arbitrage trades, such an arbitrage trade, such an arbitrage profit can only be pursued
by large financial institutions, usually members of the exchange, the members of the stock exchange, right? In the form of those large financial institutions will pursue such arbitrage profits using program trading, right? Program trading. They will form some kind of computer programs that will enable such arbitrage trade in case ST plus PT minus CT gets larger than K minus R tau. If such a relationship is detected by the computer program, then the computer will automatically pursue such an arbitrage profit through this kind of arbitrage trade, right? So it's automatically be performed using program trading, right? So because large financial institutions will pursue such profits using computer programs, such an arbitrage opportunity will disappear within a second. So even if individual investors detect such an arbitrage opportunity, in order for him or her to do such an arbitrage trade, he or she should ask one of the members of the exchange to do that trade for him or her, right? So he or she needs to use the application on the smartphone or the computer programs on the personal computers, or he or she should make a phone call to the securities company to do the trade for him or her. But it usually takes more than a second, right? So even if an individual investor detects such an arbitrage opportunity, just before doing that arbitrage trade, the opportunity disappears within a second, right? So individual investors cannot pursue such an arbitrage profit. Only large financial institutions, usually members of the stock exchange, pursue such an arbitrage trade using computer programs called program trades. What if we have this kind of inequality, by which the right-hand side gets larger than the left-hand side? As before, as compared with the equality case, this happens because the left-hand side is entirely gets smaller, right? Why? Because ST and PT are undervalued, making the left-hand side smaller, and CT is overvalued. CT is a subtraction from the left-hand side, and if we subtract more, then the left-hand side gets smaller, right? So this situation occurs because ST and PT are undervalued while CT is overvalued, right? Right? Then we can say that the market is not under equilibrium, right? If the market is under equilibrium, then the prices should be the market equilibrium prices. However, if some of the prices are overvalued or undervalued, that means they are smaller or larger than the market equilibrium prices. That means the market is not under equilibrium. And as we have emphasized a lot, absence of arbitrage state is equivalent to the market equilibrium state, right? So we can see that under market inequilibrium, we can pursue some kind of arbitrage opportunity, some arbitrage trade. Arbitrage trade is a trade that can realize a sure positive profit without asking us to bear additional costs or risks, right? That's an arbitrage trade, and the sure positive profit generated by such an arbitrage trade is called an arbitrage profit, right?
And how can you pursue such an arbitrage profit? How can you form an arbitrage trade? We can buy undervalued assets at a lower prices and sell overvalued assets at a higher prices. And in the course, we should not invest in our own money or our own assets. We should borrow assets and money necessary in the course, right? Then we can form an arbitrage trade, right? In this case, because the underlying asset and the put option price, the put option and the underlying asset are undervalued, so that we should purchase the undervalued assets at a lower prices. So we should buy the underlying asset, paying the market price ST. So the cash flow of negative S small t up here. And we should also purchase a put option, paying the put option price PT. So that the cash flow of negative PT up here. And finally, we should sell. We should take a short position in the call option because it is overvalued, receiving the call option price CT. In taking a short position in the call option, we do not have to short sell a call option because we can freely issue call option. So we can issue and sell a call option in taking a short position in a call option, receiving the call option price CT. So the cash flows of negative ST, negative PT, plus the cash flows negative ST minus PT plus CT will appear as a result of these three trades. And then we should determine whether the sum of these three cash flows will be positive or negative, because if it's negative, then we need additional money, so that we should borrow as much from the bank. And if the sum is positive, that means we come to have some money left, right, after these three trades, so that we should deposit that amount in the bank to earn interests. However, unlike the previous case in step 1, it is impossible to determine whether this sum of these three cash flows is positive or negative or zero, because look at the inequality in the beginning of this proof of step 2. If you multiply negative 1 to both sides of this inequality, then the inequality will change, right? The left-hand side will get larger, right? Negative S small t minus PT plus CT gets larger than negative K minus R tau, right? Negative ST, negative PT plus CT gets larger than negative K minus R tau. As before, K is a positive number because it is a striking price, and e to the negative R tau, that's positive because the exponential function is always positive, right? So K times e negative R tau, they're positive. The product is positive, but we have a negative sign in front, so that minus negative K minus R tau is a negative number. And negative ST minus PT plus CT is larger than a negative number, so that it can be negative, 0, or positive. So we cannot determine whether negative ST minus PT plus PT is negative, 0, or positive. However, fortunately, whatever the case, we can write the cash flows exactly the same as ST plus PT minus CT. How? If the sum of the cash flows, sum of the three first cash flows of negative ST, negative PT, and positive CT is negative, the sum is negative. That means we need money to do these three trades, right? And in forming an arbitrage trade, we should not invest in our own money, right? So we should borrow as much as that amount
to do these first three trades, right? Then we should borrow as much as ST plus PT minus CT. So the cash flows will be ST plus PT minus CT, right? If negative ST minus PT plus CT is negative, then how much should we borrow from the bank, from a bank? Right? If that's negative, the amount that we should borrow from the bank is the sum times -1, right? If it's negative, if minus ST minus PT plus CT is negative, then the money amount, the cash amount that we should borrow from the bank is the sum times -1, which is ST plus PT minus CT. So the cash flow of ST plus PT minus CT will appear in the course of borrowing a certain amount of money from the bank, right? If the sum of the first three cash flows, negative ST, negative PT plus CT, is positive, then we come to have a certain amount of money after these first three trades. Then we should deposit that money in the bank, paying as so the cash flow will appear as much as ST plus PT minus CT, right? If minus ST minus PT plus CT is positive, in the course of its flowing out from me to the bank, the cash flow will be the sum times -1, which is ST plus PT minus CT, right? So whether the sum of the three cash flows is positive or negative, so whether we borrow a certain amount of money or whether we deposit that money in the bank, the cash flows written on our table will always be ST plus PT minus CT, regardless of its actual sign, right? What if the sum of the three cash flows sum up to 0? Then we don't have to borrow or deposit any money. If minus ST minus PT plus CT becomes 0, then ST plus PT minus CT, which is the sum times -1, should also be 0, so that we borrow or deposit as much as 0, right? That means we do not borrow or deposit any amount, right? So in that case, we can also write it as borrow or deposit as much as ST plus PT minus CT. So whether the sum of the three cash flows is 0, positive, or negative, we can always write borrow or deposit as much as ST plus PT minus CT in disposing of the cash flow related to the first three trades, right? Then what kind of obligations or rights can we do we come to have, right? Because we have taken a long position in our underlying asset, we come to have a certain right regarding that asset, right? If it's let's think about it's a stock, then we come to have the right to receive the dividend at the end of each year, right? And at the end of each year, we have the right to vote for some agendas, right? So we come to have certain rights regarding the underlying asset, right? And because we have taken a long position in a put option, we come to have a right to purchase our underlying asset at the predetermined price of K at maturity large T. And because we have taken a short position in a call option, we come to have an obligation as an issuer, the obligation to follow the option holder's decision, right? If we borrow a certain amount of money from a bank, then we tend to have an obligation to repay as much as its future value. Or if we deposit a certain amount of money in the bank, then we come to have the right to withdraw the future value of the money, right? So the cash flows at time small t are the cash flows when the rights and obligations appear, so that we should additionally consider
the cash flows in case they all disappear, right? So if we sum them up, we can obtain the profit, because the profit is the sum of all cash flows from when all the rights and obligations regarding a trade appear until when they all disappear, right? So we first dispose of the obligation or rights regarding the bank, right? If we borrowed as much as ST plus PT minus CT, then we should repay to the bank as much as its future value, making the cash flow of negative parenthesis ST plus PT minus CT to the e to the r tau, right? Or if we have deposited as much as negative parenthesis ST plus PT minus CT, yielding a cash flow of ST plus PT minus CT at time small t, then we can withdraw its future value, which is negative parenthesis ST plus PT minus CT times e to the r tau, right? So by repaying or withdrawing, we have gotten rid of our obligations to repaying our debt, or our right to withdraw the future value of our deposit, right? No. And because we have taken a long position in our underlying asset, we have right regarding that asset. So to get rid of all those rights, we should sell that underlying asset in the market, receiving the market price S large T. And because we have taken a long position in the put option, we have the right to exercise the option at maturity, and if that right disappears at maturity, then we come to face a put option, the payoff for the long position in the put option, which is maximum 0, k minus S large T, right? Maximum 0, k minus S large T. Because we have taken a short position in the call option, we have an obligation to follow option holder's decision, and if that obligation disappears at maturity, then cash flow as much as the payoff of the short position in the call option will rise as much as negative maximum 0, S large T minus K, right? So regarding the bank, our rights and obligations disappeared, and regarding the asset that we have taken a long position in, the rights all disappear by selling that asset in the market, receiving S large T, and the options, obligations, and rights disappear, yielding their corresponding payoffs, right? So we have gotten rid of all the rights and obligations regarding the trades, right? So if we sum these 8 cash flows up, we can obtain the profit for these trades, or for the entire trade as a whole, right? However, the cash flow, the first 4 cash flows at time small t will cancel out. Negative S small t and S small t cancel out. Negative PT and PT cancel out. CT and negative CT cancel out, leaving only 0. So in calculating the profit, all we need to do is just to consider the last 4 cash flows at time large t. So if we sum them up, we can obtain the profit as S large T, which is the cash flow for selling the underlying asset in the second line at time large T, minus ST plus PT minus CT's future value, which is the first cash flow at time large T, plus maximum 0, k minus S large T, minus maximum 0, S large T minus K. As before, because we have 2 maximum operators, we can further simplify this expression by considering 2 different cases. If S large T is larger than K, then the first 2 terms for the profit will remain as they are, because they are not dependent on the relationship between S large T and K. And the 2 maximum will change different forms depending on whether S large T and K, right?
Look at the first maximum. If S large T is smaller than K, look at the condition equation after the if. If we move S large T to the right hand side, we can see that K minus S large T is larger than 0. Then look at the first maximum. Then maximum between 0 and a positive number will be a positive number, which is K minus S large T. Look at the second maximum. And the second maximum compares 0 and S large T minus K. So look at the condition equation after if. If we move K to the left hand side, we can see that S large T minus K is smaller than 0, which means S large T minus K is negative. Then look at the second maximum. Maximum between 0 and a negative number will be 0. So the second maximum will disappear as 0, right? So the profit will be the first two terms as they are, which is S large T minus S small t plus P small t minus C small t times ER tau, plus the first maximum will be K minus S large T in this case, so that we have plus parenthesis K minus S large T, and the second maximum will disappear in the form of 0. So the profit will take this form, and if S large T is larger than K, then the first two terms of the profit will remain as they are. And in order to see the first maximum, look at the condition equation after if. If we move S large T to the right hand side, then K minus S large T gets smaller than 0, so that K minus S large T is negative. So look at the first maximum. Maximum between 0 and a negative number will be 0. So the first maximum will disappear in the form of 0. And in the second maximum, look at the condition equation after if. If K moves to the left hand side, S large T minus K is larger than 0, which means S large T minus K is positive. So that in the second maximum, S large T maximum between 0 and a positive number will be a positive number, which is S large T minus K. The first maximum disappears and the second maximum remains in the form of S large T minus K. So the profit will become the first two terms, S large T minus ST plus PT minus CT's future value, and the first maximum will disappear in the form of 0, and the second maximum will remain S large T minus K, but we have a negative sign in front, so we can write it as negative parenthesis S large T minus K. So for these two results, we can cancel out S large T respectively. So for the first result, S large T cancel out because they have two different signs, and likewise for the second result, we can also cancel out the S large T's, right? So rewriting these two equations, they will become the same, which is K minus ST plus PT minus CT ER tau. So regardless of whether S large T is smaller than K or larger than K, the profit will always become K minus ST plus PT minus CT's future value. And then we should determine whether this profit is positive or negative. Look at the inequality in the beginning of our proof. First, we multiply ER tau to both sides. Because ER tau is a positive number, it does not change the direction of the inequality. So the right hand side will remain larger, right? Even after multiplying ER tau to both sides. Then the left hand side will be ST plus PT minus CT's future value, and the right hand side will be K, because E negative R tau times ER tau will become E to the negative R tau plus R tau, so that it will become E to the 0th or 1, right? 1. So the right hand side will remain as K, right? Because E negative R tau and ER tau will cancel out by multiplying each other, right?
So if we multiply ER tau to both sides, the left hand side will be parenthesis ST plus PT minus CT's ER tau, and the right hand side will be K. If we move the left hand side to the right, we will have K minus parenthesis ST plus PT minus CT parenthesis ER tau, which is exactly the last expression of our profit, right? And it's positive, right? If we multiply ER tau to both sides of the inequality in the beginning of step 2, and then moving the left hand side to the right hand side, then we can see that K minus SP minus C's future value is positive, right? So the profit is K minus ST plus PT minus CT ER tau, and it's positive. In obtaining such a sure positive profit, we didn't bear any additional costs or risks. So we can call this trade an arbitrage trade, and we can call this profit an arbitrage profit. So if investors continue to pursue such arbitrage profits, then many people will buy the underlying assets so that the demand for the underlying asset will increase, so that the price of the underlying asset ST will rise. And in the course of pursuing such arbitrage profit, many people will buy the put option so that the demand for the put option will increase, so that PT will rise. And as many people will issue and sell the call option, the supply for the call option will increase, so that CT will drop. So the undervalued prices will rise while the overvalued one will drop, so that the left hand side will become bigger, and eventually the inequality will recover to this equality, space curve, the Poukall parity, right? And if this equality holds, if we multiply ER tau to both sides and moving the left hand side to the right, then we can see that K minus parenthesis ST plus PT minus CT parenthesis ER tau equals 0, right? This is exactly the arbitrage profit that we can see at on the bottom of our table, right? K minus ST plus PT minus CT ER tau. And the profit becomes 0 under our equality, eventual equality, the Poukall parity, right? So the trade on this table is no longer an arbitrage trade, because if we pursue this trade, if we do this trade, we do not bear any additional costs or risks, but we cannot realize any profit at all, right? So it is no longer an arbitrage trade, and people will not pursue such a trade. So that state can be called a state of absence of arbitrage, right? So the space curve, this equality, holds under absence of arbitrage. So under absence of arbitrage, such an equality holds. So we have proven that the Poukall parity in the form of ST plus PT minus CT equals K's present value, KE minus R tau, holds under absence of arbitrage, or under market equilibrium. As I said before, such an arbitrage trade is usually pursued by program trades by large financial institutions, which are usually members of the stock exchange. So because large financial institutions pursue automatically using computer programs, such an arbitrage opportunity disappear within a second, right? So individual investors cannot pursue such an arbitrage profit. However, individual investors also are enjoying the benefit of such an arbitrage trade, because due to such arbitrage trades in step 1 and step 2, the market will almost always remain under equilibrium, right? Because such an arbitrage opportunity disappear within a second, right? What is the market equilibrium state?
let's think about the beginning of economics. Human desire is unlimited, while the resources to meet such human desire is scarce, right? Then how can we efficiently utilize the scarce resource? That's through market mechanism. That's the essence of economics, right? If we trade certain goods manufactured by scarce resources in the market under equilibrium, then the demanders can maximize their utility, while suppliers, producers, can maximize their profits, right? So that we can distribute the scarce resource in manufacturing the profits in the most efficient way through the market mechanism, right? Because the utility of the demanders is maximized, while the profits for the suppliers, producers, are also maximized, so that the scarce resources are most efficiently used, most efficiently allocated, right? So, as an individual investor, your utility is maximized because you are trading under market equilibrium, under almost always market equilibrium, right? You are enjoying the benefit of the optimal efficiency of resource allocation, right? Optimal efficiency of efficient resource allocation, scarce resource allocation, right? So that your utility in the market will be maximized, right? That's the benefit. Even if you cannot directly pursue the arbitrage profits, you're enjoying the benefit of the most efficient allocation of scarce resources, right? Maximizing your utility, right? That's the benefit you can enjoy. 자, 이제 얘네가 등장하는 예제를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 예제 기초자산의 가격이 280만원, 기초자산 일별 수익률의 분산이 연간 36% 제곱, 행사 가격이 270만원, 만기가 2개월 후인 콜옵션과 풋옵션이 있는데 연간 이자율이 4%일 때 물음에 답해보시오. 블랙숄즈 모형을 이용해서 콜옵션 가격 구해보고 풋옵션 가격도 구해보고 그 다음에 풋콜 패러티가 성립하는지 확인을 해보라는 이야기예요. 요거 지난번에 풀었던 문제하고 똑같아요. 똑같은 문제인데 요 3번만 덧붙였어요. 덧붙였는데 한번 풀어봅시다. 다시 한번 풀어봅시다. 자, ST가 280만원, 시그마가 36%, K가 270만원, 타우가 12분의 2, R이 4%이기 때문에 이렇게 D1 공식에다가 그대로 대입을 해가지고 A에다가 저장을 해봅시다. 저장을 해보면 자, 분수해서 자연로그 해서 분수하고 약분할게요. 0 5개씩 있는 거는 다 약분을 하고 28 나누기 27 이렇게 해서 플러스 해서 0.04 더하기 분수 1 나누기 2 곱하기 0.36의 제곱 괄호 닫고 곱하기 2 나누기 12 그 다음에 0.36의 2 나누기 12 해서 Shift Store A 해서 A에 저장을 하고 그 다음에 B는 이렇게 D2는 계산을 하면 D1 빼기 시그마 루트 타우니까 그 다음에 D1이 A에 저장이 되어 있으니까 A 빼기 0.36 루트 분수 2 나누기 12 해서 Shift Store B 저장을 하고 그 다음에 phi D1, phi D2를
구해서 C와 D에 저장을 합시다. phi_d1 phi라는 함수는 P라는 함수의 형태로 내장이 되어 있었죠. 통계 모드에. 그래서 모드 computation 아니 stat 한 다음에 all clear shift stat 해서 distribution 해서 P를 고른 다음에 alpha A 하고 shift store C 재활용해서 alpha B shift store D 저장을 하고 그 다음에 블랙쇼즈 모형을 이용해서 콜옵션 가격을 계산을 해 볼 건데 요거를 입력하기 위해서 모드를 계산 모드로 바꿔서 2, 8 하고 0, 5개 그 다음에 phi_d1은 C에 저장이 되어 있고 그 다음에 빼기 K가 270만원 27, 0, 5개 하고 2에 마이너스 0.04 곱하기 2 나누기 12 알파 D 한 다음에 얘를 2에다가 저장을 할 거예요. Shift Store E 저장을 하면 226,371.2701원이 나오게 된다. 그 다음에 풋옵션 가격을 계산할 때는 그죠? 우리 이 풋옵션 가격을 계산할 때는 여기 있는 요식을 재활용할 수 있다 그랬죠. 그래서 280만원 앞에 마이너스로 바꿔주고 그 다음에 1 마이너스 라고 해서 이렇게 바꿔주고 270만원 앞에 마이너스를 플러스로 바꿔주고 뒤에 D 부분을 1 마이너스 D로 바꾸고 그 다음에 E에 저장하는 게 아니라 F에 저장해야 되겠죠. Shift Store F 왜 F에 저장을 하느냐 하면 푸콜 패러티 성립하는지 보기 위해서 사용을 할 거니까 요게 108,431.137원이 나오게 된다. 그래서 푸콜 패러티가 성립하는지를 보려면 이렇게 계산한 게 0이 되면 되겠죠. 그죠? 스페이스 커트잖아. 스페이스 커트에서 우변을 좌변으로 이항을 하게 되면 이퀄 0이 되잖아. 그죠? st 더하기 pt 빼기 ct 이퀄 k 마이너스 r 타우인데 우변을 좌변으로 이항을 하게 되면 st 더하기 pt 빼기 ct 빼기 k 마이너스 r 타우가 0이 돼야 되잖아요. 그래서 0이 되는지를 확인을 하면 이게 푸콜 패러티가 성립하는지 여부를 알 수가 있겠죠. 그러면 st는 280만원 28하고 0 5개 더하기 p는 f에 저장해놨죠. 빼기 c는 2에 저장을 해놨고 그 다음에 k는 270만원 27 곱하기 0 5개 2에 마이너스 알타우 0.04 곱하기 2 나누기 12 이렇게 해서 이퀄을 눌렀더니 0이 되더라. 그래서 성립한다. 푸콜 패러티가 성립한다 라고 이야기를 할 수가 있겠죠. In English. Okay, this is the problem that we have already solved last week. For a call option and a put option with underlying asset worth 2,800,000 Korean won and annualized variance 36% squared for the underlying asset's daily rate of return and striking price 2,700,000 Korean won and the maturity 2 months from now, and if the annual interest rate is 4%, and answer the following questions. Evaluate the call option price using the Black-Scholes model and the put option price also using the Black-Scholes model. And additionally, this is the new problem. Check if the Puckle parity holds under absence of arbitrage. So, okay, we will first clear everything. Clear all, yes, all clear. Okay, we first calculate D1 and store the value into letter A. Fraction, natural logarithm, fraction 28 over 27, parenthesis, plus 0.04 plus fraction 1 over 2 times 0.36 squared, parenthesis, times fraction 2 over 12, 0.36 square root fraction, okay, fraction 2 over 12. Shift store A. And then
to calculate D2, alpha A minus 0.36 square root fraction 2 over 12. Store it into B. And then to obtain phi D1 and phi D2, we should utilize the embedded P function in the statistics mode, because DA and D1 and D2 are all stored in letter A and letter B. We can calculate them as PA and PB and store them into C and D. Change mode to statistics mode. All clear. Shift stat distribution P, alpha A, shift store C, recycling, erasing B, A, and inputting B instead, shift store D. And to calculate the call option price, we will we will change our mode to statistics mode. We will change our mode to our computation mode. 2850 C minus 2750 e to the negative 0.04 times fraction 2 over 12 alpha D. I think I omitted to store this value into letter E. Shift store E. And the value is 226,371.2701 Korean won. Don't forget to store this value into letter E, because we will need this value in checking whether the Puchol parity holds. Okay, we can similarly, wow, I didn't omit, I didn't forgot to store the put option value into F, but why did I forget to store the call option value into letter E? I don't understand. Anyway, we can recycle by changing the signs of 2,800,000, and C should be 1 minus C, and the sign, negative sign in front of 27 should change to the positive 1, and D should be changed to 1 minus D, and we should store it into letter F. Okay, and the value is 108,431.137 Korean won. And we can check whether the Puchol parity holds under absence of arbitrage, whether this equation will be 0 or not, right? Think about the Puchol parity space curve. ST plus PT minus CT equals KE minus R tau. Moving the right hand side to the left, we will have ST plus PT minus CT minus K minus R tau should be 0, right? So by checking whether this value will be 0 or not, we can check whether the Puchol parity holds or not. So ST equals 28 and 5 zeros, and PT is stored in F, and CT is stored in E, minus 27 and 5 zeros, e to the negative 0.04 times fraction 2 over 12. And it yields 0. That means the Puchol parity holds, right?
자, 그런 다음에 이 풋콜 패러티를 이용을 하면 콜옵션 가격을 알고 있을 경우에 풋옵션 가격을 알 수 있다고 했죠. 그걸 아까도 이야기를 했지만 그냥 이 수식을 통해서 보여주면 이렇게 됩니다. 블랙숄즈 모형을 이용을 해가지고 콜옵션 가격을 이렇게 계산을 했다라고 하면 풋콜 패러티를 이용을 하면 풋옵션 가격은 이렇게 계산할 수가 있겠죠. SPC에서 스페이스 커트에서 P만 좌변에 놔두고, 그죠? S 우변으로 옮기면 마이너스 ST가 되고, 마이너스 CT를 우변으로 옮기면 CT가 되죠. 그래서 CT 빼기 ST 더하기 K 마이너스 R 타우가 되는데, 여기에 위에서 그 블랙숄즈 모형에서 계산했던 콜옵션 가격을 집어넣어. 그러면 ST phi D1 빼기 K 마이너스 R 타우 phi D2가 되고, 뒤에 두 항은 그대로 남아있게 되겠죠. 여기서 첫 번째, 세 번째 항을 묶어서 마이너스 ST를 밖으로 빼내면 마이너스 ST 괄호 1 마이너스 phi D2 이렇게 만들 수가 있고, 두 번째 항과 네 번째 항을 묶어서 K 마이너스 R 타우로 묶어내면 그러면 K 마이너스 R 타우 대괄호 1 마이너스 phi D2 이렇게 묶어낼 수가 있다. 이게 뭡니까? 정확히 이 그 블랙숄즈 모형의 그 풋옵션 공식하고 똑같죠. 그래서 1 마이너스 phi D1은 phi 마이너스 D1, 1 마이너스 phi D2는 phi 마이너스 D2라고 해가지고 첫째 항과 두 번째 항을 순서만 바꾸면 이렇게 적을 수가 있는데, 요거는 정확히 블랙숄즈 모형에서 구한 그 풋옵션 가격하고 똑같은 거죠. 그래서 블랙숄즈 모형에서 콜옵션 가격을 계산한 다음에 그거를 풋옵션에 풋콜 패러티에 집어넣어가지고 계산을 하면 결국 블랙숄즈 모형으로 풋옵션을 추가로 계산한 거하고 똑같은 가격을 구할 수가 있다라는 걸 보여주고 있습니다. 반대로 풋옵션 가격을 이렇게 계산을 했다고 쳐봐요. 블랙숄즈 모형에서. 그럴 경우에 풋콜 패러티를 이용을 하게 되면 이렇게 된다. 풋콜 패러티의 식에서 이번에는 SPC, 스페이스 커트에서 CT는 우변으로 옮기고 K-R 타우를 좌변으로 옮긴 다음에 좌우를 서로 바꾸면 그러면 이런 식이 되죠. CT는 PT 더하기 ST 빼기 K-R 타우로 적을 수가 있는데, 여기서 PT 부분을 이 풋옵션 공식으로 바꿔서 적으면 이렇게 쓸 수가 있다. 이렇게 한 다음에 첫 번째 항하고 마지막 항하고 묶어서 마이너스 K 마이너스 R 타우로 묶어내면 괄호 안에 1 마이너스 phi 마이너스 D2가 남게 될 것이고, 두 번째, 세 번째 항을 ST로 묶어내면 1 마이너스 phi 마이너스 D1이 되는데, 1 마이너스 phi 마이너스 D2는 phi D2로 적을 수가 있고 1 마이너스 phi 마이너스 D1은 phi D1으로 적을 수가 있다. 그래서 항 두 개를 순서를 바꿨더니 이런 형태의 식을 얻을 수가 있는데, 요거는 정확히 블랙숄즈 모형의 콜옵션 공식이죠. 따라서 블랙숄즈 모형을 이용해 가지고 풋옵션 가격을 계산을 한 다음에 콜옵션 가격은 풋콜 패러티를 이용해서 계산을 하더라도 결국 블랙숄즈 모형을 이용해서 콜옵션 가격 계산한 경우하고 똑같은 값을 구해낼 수가 있다라고 이야기할 수가 있겠죠. Okay, this is what I have already told you. Using the Foucault parity, if we already know the call option price, we can easily obtain the put option price using the Foucault parity. And on the contrary, if we already know the put option price, then we can easily calculate the call option price using the Foucault parity. So I have just expressed that simple those two simple sentences mathematically. If we have already calculated the call option price using the Black-Scholes call option formula like this, then using the Foucault parity we can obtain the put option price like this, right? Think of the put call parity, space Kurt, right? Space Kurt. We'll only leave PT in the left hand side and move ST and minus CT to the right hand side. Then we have this kind of equation. PT equals CT minus ST plus K minus R tau, right? And replacing CT with the formula above, we can rewrite it as ST phi D1 minus K minus R tau phi D2 and the remaining two terms, minus ST plus K minus R tau. And rearranging this expression and combining the first and the third term and taking out minus ST in front, we can rewrite them as minus ST parenthesis 1 minus phi D1, and combining the second and the fourth term,
taking k minus r tau in front, then we can rewrite the two terms as plus k minus r tau parenthesis 1 minus phi d2, right? And 1 minus phi d1 is equal to phi minus d1, and 1 minus phi d2 equals phi minus d2. And switching the two terms, we finally obtain the last expression here. As you see, even if we calculate the put option using the put option, the put-call parity, eventually we come to have the formula for the put option, the formula for the put option price in the Black-Scholes model, right? So if we calculate the call option price using the Black-Scholes model, we don't have to directly obtain the put option price using the put option formula. Instead, if we calculate the put option price using the put-call parity, eventually we come to have the same price that we obtain when we use the put option formula in the Black-Scholes model, right? Likewise, if we first obtain the put option price using the put option formula of the Black-Scholes model like this, then using the put-call parity we can obtain the call option price like this. Think of the put-call parity. We'll now only move the minus CT part to the left hand side and k minus r tau to the right hand side. No. Minus CT to the right hand side and k minus r tau to the left hand side, and switch the left and right sides. Then we will have this expression: CT equals PT plus ST minus k minus r tau, right? And replacing PT with the previous equation above, we have this equation, and combining the first and the last term, taking out minus k minus r tau, we have minus k minus r tau parenthesis 1 minus phi minus d2, and combining second and the third term, taking out st outside, then we have st parenthesis 1 minus phi minus d1, and 1 minus phi minus d2 equals phi d2, and 1 minus phi minus d1 equals phi d1. Switching the two terms, we will have st phi d1 minus k minus r tau phi d2, which is exactly the call option formula of the Black-Scholes model. So once we obtain the put option price using the Black-Scholes model, we don't actually have to directly obtain the call option price using the call option formula. Instead, we can obtain the call option price using the put-call parity like this, but eventually that value will exactly be the same as the one that we can obtain using the call option formula of the Black-Scholes model. That's what we have already talked about. That was the first role. That was the first role that we emphasized of the put-call parity. And the second role of the put-call parity was to work as a criteria to determine what kind of arbitrage trades will be possible, right? 자, 똑같은 문제를 한번 풀어봅시다. 문제는 똑같아요. 똑같은데 이번에는 블랙숄즈 모형을 이용해서 콜옵션 가격을 계산을 해보고, 그다음에 풋콜 패러티를 이용해서 풋옵션을 계산을 해봐요. 그리고 블랙숄즈 모형을 이용해서 풋옵션 가격 계산한 거하고 비교를 해봐. 그리고 3의 결과와 풋콜 패러티를 이용해서 콜옵션 가격을 계산해서 제일 처음에 구했던 저 콜옵션 가격하고 똑같은지 한번 비교를 해보라는 거예요. 뭐 이미 해봤던 거야. 해봤던 건데 다시 한번 해봅시다. 오케이. 네. D1 지난번처럼 똑같이 계산을 해가지고 A에다가 저장을 할 거예요. 저장을 해봅시다. 자, all clear, shift, clear, all, equal, all clear 해서 분수, 자연 로그, 그 다음에 28, 27 더하기 0.04 더하기 0.04 더하기 분수 1 나누기 2 곱하기 0.36의 제곱 괄호 닫고 곱하기 2 나누기 12 하고
0.36 루트 2 나누기 12 해서 shift store A 저장을 하고, 그 다음에 D2를 계산해 가지고 여기에 B에다가 저장을 해봅시다. 알파 A 빼기 0.36 루트 분수 2 나누기 12 해서 shift store B 저장을 하고, 그 다음에 phi D1, phi D2를 PA, PB로 계산을 해서 C와 D에 저장을 해야 되겠죠. 그러면 통계 모드로 가서 모두 지우고 shift stat distribution P 골라가지고 알파 A 해서 shift store C 집어넣고 재활용해가지고 알파 B, 아이고 알파 B shift store D 저장을 하고, 그 다음에 블랙숄즈 모형을 이용해서 콜옵션 가격을 계산해서 E에다가 집어넣기 위해서 모드를 수학 모드로 바꾸겠죠. 280만원 곱하기 C 빼기 270만원 곱하기 E에 마이너스 0.04 곱하기 2 나누기 12 알파 D 해서 shift store E 저장을 하면 226,371.2701원이 나오고, 그 다음에 얘를 이용해 가지고 포컬 패러티를 얘랑 포컬 패러티를 이용해 가지고 풋옵션 가격을 계산하면 이렇게 계산을 할 수가 있겠죠. 그래서 CT는 E에 들어 있으니까 빼기 28 하고 10에 5승 더하기 27 10에 5승 곱하기 E에 마이너스 0.04 아이고 곱하기 2 나누기 12 해서 답을 계산해 보면 108,431.137원이 나오죠. 이런 값이 나오고, 요거를 블랙숄즈 모형을 이용해 가지고 계산을 해 보면 이렇게 계산을 할 수가 있는데, 얘는 F에다가 저장을 해 봅시다. 얘는 다시 입력할 필요 없이 재활용할 수 있어요. 여기서 리플레이 키를 위로 누르면 위에 우리가 콜옵션 계산하면서 입력해놨던 요 식이 있어. 요 식을 재활용할게요. 280만원 앞에는 마이너스를 붙이고 C 대신에 1 마이너스 그리고 여기는 플러스로 바꾸고 여기 1 마이너스 해서 괄호 닫고 F에다가 저장합시다. Shift Store F. 이렇게 하면 정확히 108,431.137원이 나오죠. 그래서 포컬 패러티를 이용을 하든 아니면 이 블랙숄즈 모형을 이용을 하든지 간에 결국 똑같은 값이 나온다라는 걸 알 수가 있고, 콜옵션 가격은 요런 형태로 계산할 수가 있을 텐데, P가 F에 저장이 되어 있기 때문에 이렇게 F 더하기 28 하고 0이 5개고 빼기 27 하고 0이 5개고 E에 마이너스 0.04 곱하기 2 나누기 12 이렇게 해서 값을 계산을 하면 226,371.2701원이 나와요. 요게 앞에서 우리가 블랙숄즈 모형을 이용해 가지고 계산한 값 리플레이 해가지고 위로 올라가 보면 예전에 입력해놨던 게 있는데, 요걸 보면 정확히 똑같죠. 226,371.2701원 이렇게 똑같죠. 그래서 블랙숄즈 모형을 이용을 하든 포컬 패러티를 이용을 하든 결국 같은 값이 나온다라는 걸 알 수가 있죠. Okay, let's do this in English. This example is exactly the same, a simple modification of the previous example, except that it asks you to calculate the option prices using the Pocal parity. First, you should evaluate the call option price using the Black-Scholes model, and second, using the call option price that we have previously obtained, we should evaluate the put option price using the Pocal parity. And third, we should obtain the put option using the Black-Scholes model. Then of course we can compare
the put option price with the put option price that we have obtained using the Puckle parity in question 2, right? And finally, we should evaluate the call option price using the previously obtained put option price using the Black-Scholes model using the Puckle parity, right? So that we can compare the result in question 4 and the one in question 1, right? So let's first erase everything. Shift clear all, yes, all clear. First, calculate D1 and store the value into letter A. Fraction, natural logarithm fraction, 28 over 27, parenthesis, plus 0.04 plus 1 over 2 times 0.36 squared, parenthesis, times 2 over 12 and 0.36 square root fraction 2 over 12. Shift store A. And we calculate D2, 0.36 square root fraction 2 over 12. Store the value into letter B. And then we should obtain phi D1 and phi D2 and store the value into letter C and D. To do that, we should change to the statistics mode. Shift stat distribution P. Alpha A parenthesis shift store C. Recycling alpha B shift store D. To calculate the Black-Scholes model using here I didn't omit to store the value into letter E, right? No. Returning to the computation mode, 28 and 5 zeros, alpha C minus 27 and 5 zeros, e to the negative 0.04 times fraction 2 over 12 alpha D. Shift store E, because we will need this value in using the Puckle parity, right? So we store this value into letter E. It's 226,371.2701. And using the Puckle parity, we can obtain the Puckle put option price like this. And because the call option price is stored in E, we can rewrite it as E minus 28 and 5 zeros plus 27 5 zeros times e to the negative 0.04 times 2 over 12. Then the answer is 108,431.137. Now let's evaluate the call option price using the Black-Scholes model and store this value into letter F, and we can still recycle the call option formula to evaluate the put option price using the Black-Scholes model. Press the upward arrow for the replay key. Then you can see the call option formula that you have already inputted. Modifying, you should add a negative sign in front of 28, and you should change C to 1 minus C, and you should change the sign in front of 27, and you should change D to 1 minus D. And then shift store F. Then the value is
108,431.137, which is exactly the same as the result in question 2, right? So we can see that regardless of whether we utilize the Puchol parity or the Black-Scholes model, we come to obtain the same put option price, right? And we can also evaluate the call option price using the Puchol parity like this. Alpha. Can we? Okay. We can also recycle this one, right? No. Yeah, recycle this one. F and plus. And it should be a negative sign, right? Then the value is, yeah, obtained as 226,371.2701, which is exactly the one that we have obtained using the Black-Scholes model. Yeah, see? Yeah, this is the value that we have obtained using the Black-Scholes model. Exactly the same, right? 오케이. 자, 시간 관계상 시간이 지금 초과한 것 같은데 여기까지 수업을 하도록 하고 다음 주에 계속하도록 하겠습니다. Okay, we're a bit over the promised time, so let's call it a day. And we'll see on the next week. See you.